completely missed it, unable to time the dribble properly. One more dotted delivery. Score remains only 5 on the board without a loss of the inning wicket. Couple of deliveries still remaining in this first over. Match is on progress here. Holy Cross Spade takes on Takore. Infantry's Trophy 2026. Again, second wide line. This is 4-6. Came from his batter of Ashton. It's right into the middle of the bat connection. What a great shot. What outstanding and magnificent strike from Naston. Ball sailing over to deep long on range and fielder. It's the first 6 of this tournament. Infantry's Trophy 2026. Score moves up to jumped into 11 on the board. Final time in this one. Oh, this time one more lofted. Yes, oh! What a stop by the fielder. He tried his best. And waiting for the decision here. I think it's gone all the way. A misjudgment by the fielder. So score moves up to 17 on the board. What an excellent start from Naston. Conceded 2 sixes in this over, and it's the expensive over from Rodney. And desperately that batter Naston got a lifeline in the third delivery, and utilizing this lifeline is very effective here. Catches win his match. That drop catch causes up for the team Takore. Score moves up to 17 on the board. Without a loss of the inning wicket. It's a dream start. It's a shackling start from the team all across Ospite. Two destructive batters as openers for the team all across Ospite, Jeevan and Naston. The stimulated 4 overs match. The new bowler brought into the attack, Marvin, right arm round the wicket to the right hand batter, Jeevan. And it's a precious started delivery. Started with a precious started delivery second time in this over. This time I wanted to go for the expensive drive. Played it nicely, whacked into straight to the deep mid wicket region. And meanwhile, batsman got enough time to get an easy single. With that single, score moves up to 18 on the board. So far so good. It's a brilliant start. And what an unleashed innings from Naston. Again played it nicely straight down the ground towards the deep long on region. Meanwhile, batsman got enough time to get an easy single, easy walkable single score. With that single, score moves up to 19 on the board. Second over in the progress here. Fourth time in this score. This time lofted in the air. Fielder comes under the ball. Oh, again one more drop catch. He tried his best, but ball landed safely between his hands. Again one more drop catch. So couple of runs added to the board. With that couple of runs, score moves up to 21 on the board. Second over in the progress here. 2 drop catches in the 2 overs. Jeevan got a lifeline here. Can he utilizing this lifeline? Let's wait and see. The man was in form. The man was in brilliant form and showing some consistency throughout the tournaments here. This time wanted to go for the expensive drive. Just big swing of his bat. Completely missed it. Even the wicket keeper could not gather the ball comfortably in the form of a bice. One more additional added to the board. Score moves up to 22 on the board. We're in day number 1. Day 1 Infantry's Trophy 2026. Only married men are allowed to play in this day 1. Again drifted down the leg stump. Again a wide signal from the umpire Zafar. One more most experienced player in underarm cricket, Zafar and Naresh would be the part of this tournament as umpires. This time lofted. It's right into the middle of the connection as dealing with the sixes here. What outstanding and magnificent start from Naston. What exceptional and extraordinary, phenomenal batting display from Naston. Score moves up to 29 on the board. One more expensive over comes to 9. So the completion of the 2
overs. Score moves up to 29 on the board without a loss of any wicket. That means the current run rate exactly 14.50 runs per over. Still 12 balls left in this first innings. Let's wait and see how much they can set the target. Team like Takod with a good batting department also. Especially Marvin, Alvin, Rodney. What a great start. It's a dream start for them team all across Ospite. They were the champions of Holycross Ospite Trophy 2026 in the previous tournament, which was held at Ospite Ground in Super 6 cricket. As the champions, they're playing like a same champions here. They again wanted to go for the expensive ride, towards it straight down the ground. And satisfied with a single. With that single, score moves up to 30 on the board. Penultimate over in the progress here. Penultimate over. Dolphy brought into the attack. Right from over the wicket to the right hand batter. Again played it nicely. Slammed into straight to the deep cow corner region. And one more easy single for him. With the single, score moves up to 31 on the board without a loss of any wicket. What a great partnership between these two pair. Being as they did a great job for their team across Ospite. Jeevan and one more batter, Nastin. This time lofted, flat elevation. This time I did not get the elevation, did not get the distance. He finds the fielder on the deep long on region. Not wrong with the short selection, but wrong with the placement. Lofted through the line, straight to the hands of the fielder. This time fielder does not make any mistake. Wicket number 1 back to the pavilion. First disaster. Score remains only 31 on the board for the loss of the one valuable wicket. Jeevan departs. After departure of Jeevan, there is the arrival of the new batter, one more experienced campaigner. Left-hand batter Sunil walks into the middle. (31) on the board for the loss of the one wicket. And Dolphy provides a huge breakthrough here. It's a big blow for them team all across Ospite. Can they bounce back in this particular match? Cricket is a glorious game. It's a game of uncertainty. Cricket is for peace. Cricket is for love. Cricket is for fraternity. And everyone enjoying this underarm cricket. One more popular game all around Dakshina Kannada district. Dolphy. 4th time in this right arm around the wicket. This time lofted in the air. Field above the bottom. Ball sailing over his head. Anticipated, but ball sailing over his head for the huge one. One more maximum. Ball goes all the way for the mighty 6. And what a way to get off the mark. Batter Sunil lofted through the line and got a distance also. Score moves up to 37 on the board. Penultimate over in the progress here. What a brilliant and outstanding batting display from the batters of Alicross Ospite. Last one ball remaining. Final time in this over. Final time in this penultimate over. This time been played nicely towards the short to fine like region. And as per the rules and regulations of this tournament concerned, satisfied with a single. With that single, over number 3 comes to 9. After completion of the 3 overs, score moves up to 38 on the board for the loss of the one valuable wicket. Current run rate exactly nearly 13 runs per over. Current run rate exactly 12.67 runs per over. Still 6 balls left in this first over. Utilizing this final 6 deliveries. Let's wait and see. This is the highest team total in the first match itself. What a start from the team Holy Cross Ospite. It's a right and left hand combination. Maxim brought into the attack. One more senior most player, most experienced campaigner.
Maxim, right around the wicket. They played it nicely towards the onside region. Again, satisfied with the single here, with that single score moves up to 39 on the board. So good, so far so good. It's a very good start from the team. Holy Cross Aspect. Now Neston is on strike. This is a more interesting. Neston getting the strike here. Oh, this time lofted. What a brilliant batting display. I already mentioned about this match. The man is in form and showing some consistency throughout the tournament here. What a season for him. Neston using his feet breaks the shackles. This time lofted over the deep cow corner region. It's gone all the way. Score moves up to 45 on the board. This time one more. This time straight down the ground. One bus into the fence. Ball went like a treasure bullet. Within a fraction of a second, it hit to the fence for 4 runs. It's a welcome boundary. Score moves up to 49. And Neston, look at that batting display for Neston. The batter has faced 11 deliveries and scored unbeaten 31 runs. This time one more. He's dealing with it's a raiding sixes and boundaries. He's on the fire. Score moves up to 55. Brings up to 50 on the board. 55 on the board. Neston. Unstoppable here. Chance of a run out. Opportunity of run out here. The non-striker end. And as it is, finger goes up. Second wicket down here. Score moves up to 55 on the board. Can you believe this? This is the first match of this tournament. Infield Jesus Trophy 2026. Unbelievable batting display from Neston. Unbeaten 37 runs. Valuable. What a great contribution with the bat from Neston. This time one more. Lofted one. Unstoppable here. One more 6. One more. What a way to finish this innings. So after completion the first innings, score moves up to 61 on the board. This is so far highest team total. And Neston has scored 43 runs, including 6 maximum ones and 1 boundary. What a great knock. Kiran, as you said, catches win matches. The very valuable catch was dropped in the very first ball or second ball or so, and the fielders had to pay through their nose now. I think. Yes, sir. Writing is clearly on the board for the field for the batting side now. Utilize that drop catch. First list for them. They are going to rule over that. After this match, next match will be played between Team Paladka versus St. Thomas Nirkan. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಟ ಆಡುವಂತ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ದಯಮಾಡಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಧಾವಿಸಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೀಮ್ ಪಲಡ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ನಿರ್ಕನ್ ಇತ್ತಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನೆಚ್ಮೆಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊರನೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. Team Paladka and Nirkan requesting here at the com box for the toss. Maxwell Sufari saw the first innings here, getting the bombarding runs there, a big target. What do you think this ground is favoring, the batsman or the bowler? I think the pitch is playing the trick here. Being a new pitch, ball is keeping low, but at the same time there is uneven bounce, and the uneven bounce helps. Hard surface is very hard, and the uneven bounce helps the batters. I think if you can bowl a bit slower side, I think they're going to do the trick there. Will the same side favor Thakode, do you think now? I think so, because
it's a new ball and new pitch. So I think the Chakote players also have a very hard hitters there in the form of Rodney and players like that. Alvin is there, always ever reliable Alvin. I think he's got a point or two to prove. So nothing is certain in cricket, glorious uncertainties as the saying goes. So nothing is over until the last ball is bowled and the last wicket is taken. Let's keep our fingers crossed. Wishing all the best to both the teams. Spinning you back to Mr. Kiran. Thank you, Glavin, and thank you, Mark sir. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 62ರ ಸವಾಲಿದೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದ ಈ ತಂಡಗಳು ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇವೆ. ಆದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು 3 ಅಕ್ಷರದ ಅದೃಷ್ಟದಾಟ, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಆಟ. ಯಾವ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 61 ಗಳಿಸಿತು ಹಾಲಿಕ್ರಾಸ್ ಹಾಸ್ಪೇಟ್ ತಂಡ. ನಿರ್ಧಾರಿತ 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಆಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲೆಸ್ಟನ್ ಅವರ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಆಟ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. Requesting both the team captains, the next match, Nirkan and Pallavka to kindly come to the commentary box. Nirkan captain is already waiting here. Requesting Pallavka team captain to kindly come to the commentary box. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗೂಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಡ್ ತುದಿಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡೆಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಜಾಫರ್ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೈನ್ ಅಂಪರ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅಂಪರ್ ಆಗಿಯೂ ನರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಣ್ಣರಾಮ ಜಗತ್ತುಗಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರು, ಅದೆಷ್ಟೋ ತಂಡಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸರ್ವಸಾಚಿಗಳು ಈ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ತೃತೀಯ ಅಂಪರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸರ್ವಸಾಚಿ ಸಚಿನ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 3. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ವಿನ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ವಿನ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ ಬಾಯ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 62ರ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ. ನಾಡು ಟೊಂಜಿ ಬಿಡ್ತೀರ ಅಂಜಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡುವರು ನಡು. Time is very precious. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. We are still waiting for the toss between Nirkan and Paladka. Paladka team captain, please. Report to the com box here. And Mr. Kiran is eagerly waiting to commentary, give his commentary. And we are waiting for the toss. In the meantime, if you can refresh yourself with the Valerian canteen day. And some of them are helping themselves, a good sign. Wally's Gossip. Wally's Gossip Cafe. Wally's Gossip Cafe. Chai pe charcha, you can have there. You can analyze your matches, your deliveries, the hits, and we are still waiting for, in the meantime, some entertainment.
ಹಾಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 4. ಪ್ರಸ್ತುತ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹುಶಃ ವಾಕ್ ಓವರ್ ಮುಖೇನ ಇನ್ಫಿನಿಟೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಮದಪಾದ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ತೆರೆಗಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿನ್ ಮತ್ತೆ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡೆಗುಟ್ಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು ನೆಲಮಟ್ಟ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗುಟ್ಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡಿ ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನೋಡಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಇವತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಟ್ನ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರು. ತದನಂತರ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಇದೀಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಮಾಲಕನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಆಟ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡಿ ತಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಬಹುಶಃ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇಂದ ಚೆಂಡು ವಿಚಲಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ವೇಗಭರಿತ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾಪಸತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಾಕೋಡಿ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಯಾಕೋ ತಂಡದ ಮೇಲೆ 75% ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲಿಕ್ರಾಸ್ ಹಾಸ್ಪೇಟ್ ತಂಡ. ಆದರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು. Thakode team is looks like they are not able to find the rhythm there, but still there is chance. We are keeping our fingers crossed. Come on Thakode. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರವಿ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬಲ್ಲ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ರವಿ ಈ ಬಾರಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ಸೊಗಸಾಗದನೇ ಇದು ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್. ರವಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. This is the change of the fortune for Thakode, I believe. Kiran, what do you say, sir? Yes, there will be chance of a bounce back. Catches win matches. If you drop catches, I think you are going to win the drop the matches also. It was an easy catch. It was a skyer. It was a gimme. But chance goes up again. Yes. So after completion, the first over comes up to 6. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡಿ ತಂಡ. ಇನ್ನುಳಿದ ಗಮನಿಸಿ ಆಟಗಾರರು 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 56ರ ಸವಾಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 18 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠದ ದಾಳಿದು ಜೀವನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಲಿಕ್ರಾಸ್ ಹಾಸ್ಪೇಟ್ ಜೀವನ್ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೋಡಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 45ರ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನೀಡಿತು ಆ ಒಂದು ಜೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟ, ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನವಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಣಾಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಟೀಮ್ ಪಲಡ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ನೀರ್ಕಾನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಂಡನೆ ಇದು ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡಿ ತಂಡ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು, ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಇನ್ಫೆಂಜಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಇನ್ಫೆಂಜಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಮದಪದವ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಬಡವರ ಪಾಲಿನ ಆಶಾ ಕಿರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ.
ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7 ಚಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸೀಸನ್ 9ರ ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡುಗರನ್ನು ಕಣ್ಮನೆ ಸೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಂಡನೆಯಿದು ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತನ್ನದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ದಾಳಿ ಇದು, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿ ಇದು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಗಾರ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಒನ್ ಟಾಪ್ ಶೈಲಿ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆಂಡು ತೀರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ. ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿದು. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೀವನ್. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8 ಚಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಓವರ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳು, ಗಳಿಸಿದ್ದು 1 ವಿಕೆಟ್. ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಜೀವವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಾಸ್ ಅಸ್ಪೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಾಕೋ ಏಕಪಕ್ಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8ಕ್ಕೆ 3 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 54 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ ಅಂತೂ 27 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ವಿನ್. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇದು, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತವಿಲ್ಲದೆ 7 ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಯಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮರ್ವಿನ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂತು, ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮರ್ವಿನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮ್ಯಾನ್ವಿಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಲ್ಲಂತ ಸವ್ಯಸಾಚಿ. ತಾಕೋಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕೀರ್ತಿ ಮರ್ವಿನ್ಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 15. ಮತ್ತೆ ದಂಡನೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ ದುಬಾರಿ ಆಗದೆ ಫ್ರೀಟ್ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಲಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಇದು ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮರ್ವಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿತ್ತು. ತ್ರಿವಳಿ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಟೀಮ್ ಪಲಡ್ಕಾಗೆ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ನಿರ್ಕಾನ್. It's a final call for you. Please come forward for the toss-in ceremony. Captain of Nirkan and Team Paladka. ಇಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದಂತ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ಅಂತೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ವಿನ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 22. ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ, ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿರಾಶೆ ಅಂತೂ ಸುನಿಲ್ ರವರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಶಾರ್ಟ್ ವೈಡಿಶ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ನೋಡಿ ಬಹುಶಃ ಸುಲಭವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಡ್ರಾಪ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಂಡ. ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವದಾನದ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ವಿನ್. ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದೇ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಲಗಾನ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಇದು. ಜೀವನ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ರನ್ನನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮರ್ವಿನ್ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಪೇವಿಲಿಯನ್ನ ಆದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ. ದೊಡ್ಡ ಬೇಟೆ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂಡಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ವಿನ್ ಕೂಡ ಅನಗತ್ಯ ರನ್ನನ್ನು ಕದಿಯುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿ ನಂಬರ್ 4 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 26. ಪ್ರಸ್ತುತ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.
team Paladka. It's a final call for team Paladka. ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನಿಗೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಾಡ್ನಿ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣು ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ. ಆಫ್ ಟೆಂಪಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 27. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ನೆಸ್ಟನ್ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಪೋವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಾರುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಕೋಡೆ ತಂಡ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 27. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಟನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ. ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 19 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ದುಬಾರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮರವಿನ್ ರವಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 35 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೆರಿಲ್, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್. ಚೆಂಡು ದಣ್ಣಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಗುರಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲಿಕ್ರಾಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಂಡ. ಅದ್ಭುತ ಆಟವಿದು ನೋಡಿ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ನೆಸ್ಟನ್ ರವರ ಜೀವದಾನದ ಲಾಭವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರು. ತದನಂತರ ನಡೆದಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು 1 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೆಸ್ಟನ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 45 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೆಸ್ಟನ್ ರವರ ಅಮೋಘ ಆಟ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಆಲಿಕ್ರಾಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಳಿ ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಲಿಕ್ರಾಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಂಡ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ನೆಸ್ಟನ್ ಅವರ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I think Thakode teams have to rue the facts that they had dropped few lollipops and they had to pay to the noses, and the result is all in front of you. So at the end of the second round, it's a Hospet made into the next round. Has he man the match? Paul D'Souza आणि DJ विनंती करता. Have the good day, Paul D'Souza ಅವರು. Nestor from Hospet is the man of the match with the 5 sixes and equally good bowling. Congratulations, Nestor.
The next match will be played between Nirkan and Palarka. The organizer of this trophy, the secretary Arun Sarao, is explaining the rules and regulations of the game there for the new team members of Nirkan and Palarka. Nirkan have won the toss and we are waiting for their decision. Nirkan, give your decision, please. Fielding Okay, set your fielding. They have decided to field first. Make use of the ball and fielding conditions there. Palarka is going to take the batting first, having won many matches, many a tournament throughout Dakshin Kannada and Udupi. Palarka is a formidable team. Both the teams' extra players are requested to come over here. Extra players from Palarka and Nirkan. One player from each side. You have kindly requested to come to the podium here. Nirkan, one extra player, please. One player from Palarka, please. Praveen on the strike there and Wilson on the non-striker's end. Umpire Sachin is getting ready and Zafar on the leg side there taking the positions. Here's first ball from Praveen, right arm round the wicket.
Okay, here we go. For the third match of the day, Nirkan having won the toss, deciding to field first. Left arm round the wicket. Good ball keeping a shade bit of low. A leg by. Pollard opened their account, one without loss. Here's Praveen for the second time. Left arm over the wicket. Heaved a big stroke there, and it's a 4 declared by umpire, and the score moves up to 5 without loss. We are still in the first over. Ladies and gentlemen, a beautiful game of cricket today, and the third match going on in foot here. Praveen has already opened his account with the boundary there. Mark, sir, how do you think this innings will go? Yeah, having seen the first match, I think they are going to be very. Bowling has to be tight. Anything, if the ball rises a bit, it's going to be dispatched outside the ground. Disappear. Wilson has timed himself really well for that shot there, and there was just some misjudgment with the fielder leading to that boundary. Requesting both the teams to settle up fast. We don't have much time today. So the special of today's first day is like all the married couples play today, all the married men. What do you think about this concept, Sir Mark? It's a good concept. This is the year of children, but married men are not far lagging behind. They are showing that हम किसी से कम नहीं, Richard. हम किसी से कम नहीं हम बनते हैं. Asking the umpires to not involve in unnecessary discussions there. A straightforward decision should be given. Let's respect the norms and rules of this field today. Wilson back on the strike. Pinning you back, Marksa. What's the issue they can't make out? Is regarding the fieldings of fielders, placements. Requesting the fielders to kindly not involve in any unnecessary discussions there. Umpire, please start the game. It's a dot ball. Good ball. Ball keeping low. I think after the first match, the field bowlers have learned a lesson. They are keeping the ball low and not allowing to raise a bit. That's how you analyze the game, and then you make yourself up to understand how the game is going to lead you ahead. Yeah. It's very important that we do this analysis. I don't think there will be many sixes in this match because the pitch is behaving differently now. Yeah, absolutely. You can see that. You can see the batsman is not connecting the ball right well there. It's looked like batsman is spinning the ball. Absolutely right, sir. We're getting two different dimensions of this game today. Not able to understand which side will it favor. You see the first match, it is completely favorable to the batsman. He has gone big and big. But now you can see that playing a little bit of hustle bustle, the rhythm of connecting the ball. Wind is blowing from east to west, which means the ball is definitely going to keep low here. I hope that favors a side anyhow. Our father Robert is engrossed deeply in the match there. He's a big lover of this cricket tournament. We've seen him all through the games, all through the season, supporting, coming back to the ground, asking for scores,
cherishing with the team, no matter he's been playing or not, but he enjoys this game of cricket. We can see that. Yeah. So 9 runs. We are still in the first over. Second over. Wilson back to strike down, goes forward, goes back, and then just the ball right well, it's going back. And the keeper has Quick a safe single taken quick there. single. I think so. Wilson made a mistake of misjudging the ball. He wanted to go for the big one there. Big heave, but ball making no contact with the bat. Absolutely right. But we see the smartness of the bowler. He's trying to go big. There's a field down Hustle versus, and it's given. It's a misjudged catch. You see, it seems the fielder threw the ball outside the. It's difficult, but good fielding. Still, he tried. And the sunbeam, I think it was sun flashing on his eyes. I think he had some problem there. Right, sir. We see that legends are coming out today, Yeah. and they have been inspiring themselves and inspired a lot of youths today to come out and play. Yeah. We've seen that they've been the inspiration. And today when they play, we should cherish and we should appreciate their efforts today. Yeah. हम किसी से कम नहीं, they are saying. That's where this long league of cricket started, where people put in efforts to come up with a team and bring in this great tournament. And there is no ball. No ball awarded. Okay, Plus that's one. 3 runs. But do you see Wilson is back on the strike there? Yeah. We are expecting some fireworks here. Gagan Chupki Chaka. The bowler has something really planned on his brain. He's given that great bowling. Look at that line. Look at that length. Look at that. He's He was planned it waiting perfectly. for it to be wide, but no. Make Ball it a- keeping absolutely no. He's making it difficult for Wilson to swing his arms freely so that the ball can go up into the stands for a 6. You see his smartness. He's trying his absolute best. High up in the air, fielder coming underneath. Will he make it? Yes, it's an easy catch. The bowler's presence of mind. Just look at that, Mr. Mark. He's made it very difficult for the batsman to get that shot. Exactly, as we said. Tying his hands up, trying to make him play that difficult shot, which ends up in a beautiful catch there. It was all set up, yeah. The new batsman in. At the end of the second over, the score moves up to 18 on the board for the loss of one wicket. Rajesh, the new batsman inside. See, that is a good ball again. Can he claim it? It's claimed it well. Another batsman has to depart. He says bye-bye. He is rattled the timber. Mark sir, an entire different game that is happening here. Can you see that? The first game, Exactly. we were all excited. Oh my god, what amount of sixes. What amount of batting. But the second match is completely different. And Where it's all outsmarted by the bowler. The pitch has turned upside down as it looks. No, I tell you, the Nirkan players have really analyzed this game really well. Yeah, they have. They have played many a match in this ground and they know the conditions exactly well. Batsman with a powerful strike, but he's only able to steal that single there. The score moves up to 19 on the board. 19 on the board. And umpire spreads his wings there, indicating it's a wide. And the score moves up to 20. Strike for the maximum there, but not able to connect the ball really well.
Now the ball there, he's trying for the big shot. The ball's dismissed. One behind the other, they're going back to the pavilion. They are making a parade to the pavilion. They need some fortune, man. They need a player who will anchor them into the pitch and take this game away from Nirkan and give them a great projected score. What do you think, sir? Yeah, somebody needs to put his hands up and say, I am here for Paladka. Historically and traditionally, Paladka has been a very strong team. So we heard the name Brendan now. Can we see Brendan McKillim's momentum, yeah? Yeah. He seals a good single there. Keeping low on the leg side and a cheeky single. And the score moves up to 21 on the board. Oh, that is an easy ball. Was it necessary for that toss? But they So he's get that easy drizzle there. Can this bat change give a luck to the batsman? What do you think, Maksa? Score 22 on the board. For the loss of 3 wickets. 3 wickets. And we are in the final over of the innings. At least this over, can you see some maximum, sir? 1 or 2 I expect. That's 11. the least that we can be seeing today. Otherwise, it's all done and said. It's all over for Paladka, it looks. The first match, you can see there was a massive target of 62 runs, getting you a maximum 6s there. Yeah, even the chasing team came quite close. What is it? And It's taken nicely. on He's carried it really well. extra cover fence, easy catch there. And the fielder there coming right under the ball and making no mistakes. And in the form of the 4th wicket. The wickets fall one behind the other, one behind the other. Nobody's anchoring this game here today. Nirkan team is all over them like rashes. No, Nirkan has planned this really well. They have told that we'll settle the game for a slower target so that it'll be easy for us. And you look at the balls, it's not taking them a really pitched delivery there. They're keeping it really grounded, making the batsman very difficult to hit a big one. We can see their team cheering, telling them stand and it will come by itself. But then such type of deliveries, it's very dependent to judge and take these big shots. Intelligent bowling, wide Yorkers there. Nirkan team knows exactly. You see, he's not giving any chance to the batsman to roll over. Exactly. And he's a veteran, you see. Absolutely a banger bowler. Last 2 balls to go. Oh, this is the only ball that it is let loose. What do you think, Maksa? Yeah. It was a fantastic loose ball ahead. Fumble on the boundary line, back for the second. 2 runs there, and the score moves up to 26 on the board. Last ball of the innings. Can we expect a maximum here? But the bowler has been doing his work really well. He's not giving any chances to the batsman. Oh, you see that, Sir Mark? Yeah. Lodge, mislodge, everything. So all And It's, the score remains. Baya, how many runs there? well bowled Nirkan. Single. One declare, one single, and the score moves up to 28 on the board. 28, which means 29 will be the target. Nirkan will have a target of 29 runs. What do you think, Mark, sir? Will it be an easy target? I don't think it's easy as such, but because
Palarka have a good bowling lineup, and having played many matches all over Dakshina Kannada, they have many times they have defended the low scores, and I have a feeling that they are going to do something in this match also. The next match is between St. Patrick's Siddhagate and Nityadar. I request both the team captains to kindly come to the commentary desk. After that, there's a match following on will be Mighty Warriors Kinigoli and St. Sebastian Permanur, requesting both the team captains as well to kindly come towards the commentary desk. So far we've seen a game of cricket where it's turned the tables now, getting break scores from the lower score now. We see the two different dimensions of this game. Can we expect something great happening ahead? Will this pitch remain the same till the evening, Mark? So what is your review on this? I think the pitch has played its part and it's going to remain true to its nature throughout the day, and we are not going to see many sixes in this innings or throughout the day. So Milton has to play a very smart game. They are not a big target. They should keep themselves grounded, and maybe the singles, doubles, maybe some boundaries when needed can give them a great score ahead instead of rushing and hitting those big sixes. What do you think, sir? Yeah, they have to depend on their skills, keep the sensible cricket, and take the team home. Not a big target. The cricket is all about timing, precision, and perfect skills. So if they keep it down grounded, and we can have a great match ahead. So target. Final call for St. Patrick's Siddhagate and Nityadar. Always the walkover will be given. If the captain doesn't report to the desk before the airing starts, a walkover will be given. Requesting both the teams to kindly come to the commentary desk for registration as well. Both the team captains kindly do not delay. Final call for St. Patrick's Siddhagate and Nityadar. सिद्धगट तशेंच नित्यादर टिमाचे दोन्ही कॅप्टनांनी येवचे अकरेचे कॉल असतील तुमका अकरेचे कॉल नित्यादर ना तर सिद्धगटांनी येऊन रजिस्टर करून तुमची हाजरी दाखवची उपरांतले मॅच परमानूर तशेंच मायटी वॉरियर्स किन्नीगोल यांच्या मध्ये चलोवंक आसतले दया करून दोन्ही टिमाच्या कॅप्टनांनी पंदराला घेऊन रजिस्टर करचे म्हणून विनंती मायटी वॉरियर्स किन्नीगोली तशेंच सेंट सेबॅस्टियन परमानूर किन्नीगोली रक्त असा सेंट सेबॅस्टियन परमानूर दया करून पंदराला घेऊन विनंती. So Nirkan start their account with a single to deep mid wicket. Ball keeping low. Again leg by declared. The score moves up to 2 for Nirkan, and mind you, they are chasing a target of 29. I have some insights from Mr. Kiran here. He says that there's a legend here, Mr. Kishore, who's really fantastic, known for his bowling there, under the legends. So waiting for that team to come ahead and see Sir Kishore there on the field. Yeah. Nirkan is not finding the rhythm really well there, but that was a wide delivery there. You see, even Nirkan is doing the same mistakes. They're not able to connect the ball properly. Yeah. Or could it be the baller's brilliance? What do you say, sir? Is a bit of mixture of both. Wide declared. Score moves up to. We see that no much. Okay, he tries to take up the shot but doesn't connect well. Can we have a run out there?
And we have. And after all the harakiri, finally run out results. And we are at the end of the first over. The score is 4 runs. Just 4. 4. So the main man Praveen is replacing the batsman there. सीधा कटे से गुना ही लेते सीधा कटे से Requesting the captain of the next following up match from Perumanur and since Boston Perumanur and Mighty Warriors Kinnigoli to both the captains to kindly come to the commentary desk here for the tossing ceremony as well as the registration. Requesting both the team captains to kindly not delay. Nirkan trying to play sensible now. You can see that those efforts have been made. They have to play the ball according to the merit and not plan the shots in advance. And what are we witnessing? Unnecessary run out there. A bit of yes and no, and some decisions seem to be very cruel, you know. Results are disastrous. Some decisions turn out to be very cruel, where one person misjudges and has to depart, and another person has to stay back. What do you think, sir? Is this the concept of the game today? That's a problem of miscommunication. We could see that same thing happening between India and New Zealand recently, where Harshit Rana, by mistake, with not maybe a misjudge of the ball, and it has hit the hand of the fielder and gets a wicket. Where Shivam Dubey on the other side is a massive hitter there. Yeah. The same thing. You see, the decisions sometimes are really cruel. Yeah, he was fortunate enough to score the third fastest half century and brought India to close to victory. But as ill luck would have it, he was run out unfortunately. That's what, some decisions are really cruel to be made. But in the game of cricket, it's only your resilience, your smartness, your strategy and your team that will lead you to the finals and get you with the trophy. What do you think, sir? Yeah, it's a game of great cricket is a game of great equalizing also, I believe. One day you are sky high and the next day you are low. That's life. Another person departs. Nirkan is also losing wickets. So how is this pitch even favouring us today? Exactly. We have not witnessed a single 6 or 4 in this innings. And in the previous innings, there was one which was through misfield. Otherwise, there wasn't any. So throughout the day, the pitch is going to remain the same. We can't expect 50s and 60s. Mark, sir. 30 will be the defendable score here. Correct. So I told you the first over score was just 4 runs, but now we can see the board is still stuck with 5 runs. 5 runs, and the scoreboard seems to be the battery is switched off from the board. The pitch is favouring the bowling. Oh, batsman misses that. It was really close for him. Looked like the batsman was spinning the ball there. Actually, even I thought that would go for a good shot. It is Ivan, is it? Yes, Ivan on the strike. I thought that would be a great strike, actually. Oh, yes, this time he doesn't. High up in the air. That's a good catch there as well. Making no mistake. Ivan sir just needed some more power there for that shot, and definitely it would land on the stands. What do you think, sir? Yeah, we appreciate the sportsmanship spirit of all these gentlemen here. They are 15 years, some of them are 20 years into married life, but even then they are sweating it out for the team, which is a good sign. Never say die spirit. Kudos and respects to all these legends here today who will be playing on the first stage, all the married couples, the men category as well, who's put in this great time efforts, made some time Next year, to give some recreational efforts for themselves as well. we are Some going to peace have of mind, they say, for the
love, for the passion of the game cricket. Yeah. White signal by the umpire. It's a day off for them from all the chores of the family life. All the catches are going to the fielders there. Good coordination there. I think so. The 26 run score is more than enough. Yeah. Because the Nilkan has. I said 30 is a defendable score in this pitch. I think it's going to remain the same way because now the breeze is blowing from the opposite side, from the north to the south, which makes the makes difficult for the ball to fly. You see, for 6 runs there are 6 wickets down. And one and only, please put your hands together for Kiran. Okay, put your hands together for Snake Kiran. We have him on the strike there. Oh, we could see the ball turn away from him, just like the way the snake turns aside. Yeah, he's Already got scared. He's not scared of the. Oh, he's banged it really well, but you see And that the there's huge, and it's a great running catch. good efforts by the fielder. Great efforts by the fielder as well. Good catch at the end. Good sportsman spirit, Kiran sir. You have a good stride. You are doing a good service to the society. Okay, we have 2 men there with the same jersey. You can see them there. Yeah. So it's just 2.3 overs now. 2.4. 2.2. They still have the game in their hand. If they play a sensible cricketer, still they can get over there. Yeah. What do you think? One or two big hits will settle the case. But who's going to do that? Definitely somebody has to take the responsibility of getting these big shots. Straight into the hands. It's given out by the umpire. The man has to depart. He ran half the pitch and then backwards, and in the meantime the ball had done the job. It's all out. And it's all out, and Palarka have convincingly defended their score of 28. They have won the match by what is the total? Jeevan, what's the total? Glevin, what's the total? Check the total and total of Nirkan and by how many runs? ಮುಕ್ಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೈಟಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಿನ್ನಿ ಗೋಲ್ ಸೈನ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪರಮನು ರಂಜಮದ ಅಸ್ತಲೆ ಮೈಟಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಿನ್ನಿ ಗೋಲ್ ani ಟಾಸ್ ಜಿಕ್ला tanzania na वेगिंस बुकर आके वेचे ग्राउंड वेचे मैच सोलन विनंती करता 20 दार अन्न तो allowed जी दार अन्न तो allowed वेगिंस आता चालला मॅच अंत निर्कांत तशेंच पालडका मधल्या मॅच अंत पालडकान जी कपनान प्रवीण हाने मॅन ऑफ द मॅच आपणाचे करून घेतला हे मॅन ऑफ द मॅच रोशन डिसोजा येरोडी एम्फस असो मालक आणि दिवूंक विनंती करता Praveen D'Souza Palarka has won the येरोडी man of the match here, and Mr. Roshan is going to do the honors. Sorry, Praveen Sikwera from Palarka. Great things happen, great things to see, great things will fall down, but only the best memories will be kept ahead. Wishing the best of luck for the team that has lost. Maybe next year will give you a better chance and better opportunities and better tournaments ahead. And wishing best of luck for Team Palarka ahead as well. There. Here's Praveen from Palarka, the man of the match. किन्नी गोली मुकरसिया तुमचे डिसिजन सांगा दयाकन एदोल समोर तಗೊಂಡು Patiya sir. किन्नी गोली फील्डिंग अपनायला वेगिन्स मुकरसुंचे अच्छा उपरांतला मॅच एबीएल मियापदाव तशेंच टीम पालदने हांचे मदें आसतले दोन्ही टिमांच्यांनी खंय आसल्यारी पंडलला घेवचे वाटेर आसल्यार जाता वेगिन्स येवचे पावचे Putting you back to day's commentator today, Sir Kiran, it's all yours. Thank you.
Kiran sir, did you have a good breakfast? Good. Now you are fresh enough to voice yes. ಕಿನ್ನಿಗಳು kindly turn on delay. Kiran sir, can you take over? Thank you, Gavin, and thank you, Mark, sir. We have with us the IGF Indian Friend President with us. Let's hear from him what is he think about this today's tournament. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಆಯೋಜಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ರಿಚರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಆವೃತ್ತಿ 9 ಸೀಸನ್ 9ರ ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಮೈಟಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು. ಮೈಟಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯಚಿನ್ನೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಬರಹಗಾರಾಗಿ ರತೀಶ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಲ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎರಡು ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತ ಆಟಗಾರರು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ವಿನ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿದು. ಬಹುಶಃ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿಂದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಚಿನ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಆಗಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ನರೇಶ್ ವಾಮದಪದಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 2 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಯ ಬಳಿಕ ಒಂಟಿರಿನ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಲ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ವಿಶ್ವಾಸ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಶ್ವಾಸದ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸವ್ಯಸಾಚಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಣಾರಿಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ಪರವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡನ್ನು ಬೀಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 3 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗುಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ವಿನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಿದು. ಬಹುಶಃ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅನ್ನು ತಗುಲುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವ ಮುಗಿನ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ.
ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 4 ಚಮವಣೆಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಗದಿತ 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ ಅವಳಿ ರನ್ನನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಲ್. 1 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಟಗಾರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪರ್ಮನೂರು ತಂಡ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿದಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಣದಲ್ಲಿ 2 ತಂಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾವೆ. ಮೈಟಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಿನ್ನಿಗಳು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪರ್ಮನೂರು. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 7 ಚಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಓವರ್, ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ಓವರ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 7. ಮೆಲ್ವಿನ್ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಜೀತ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ ಇದು. ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ವಿಶ್ವಾಸ್. ಬಹುಶಃ ಲೆಗ್ ವೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1+1 2 ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9 ಚಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಲ್. ಗಾಳಿಯು ಕೂಡ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಲಿಕ್ರಾಸ್ ಆಸ್ಪೇಡ್ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ನೆಸ್ಟನ್ ರವರ ಅಮೋಘ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 61 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು ಅಲಿಕ್ರಾಸ್ ಆಸ್ಪೇಡ್ ತಂಡ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡನೆ ಇದು. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 11 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ರಚನಾ ಸುಜೀತ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡನೆ ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾಗೆ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಹಾಗೆ ಡೀಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ಹಾಗೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ದಂಡಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರರು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 12 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ABL ಮಿಯಪ್ಪದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಪಾಲ್ದಾನೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಂಡನೆ ಇದು. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 18 ಕ್ಷಮಿಸಿ, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 18. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಎಡವಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಾದ್ರು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 18. ರನ್ ಧಾರಣೆ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಓವರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಶತ 9 ರನ್ ಇದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಂತಕತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಿಶೋರ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳನ್ನ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸವಸಾಚಿ. ಬಹುಶಃ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದು ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪರ್ಮನೂರು ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ. ಮತ್ತೆ ದಂಡನೆ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬಾಲು ದೂರ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾನೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 24. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಫನ್. ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ +1 ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 26.
26 on the board. ಒಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಸೇಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ಅಂತಿಮ ಸೀಸನ್ 8ರಲ್ಲಿ ಜೆ ಪರ್ಮನೂರು ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿತ್ತು, ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಜೆ ಪರ್ಮನೂರು ತಂಡ ಆಫ್ರೇಟ್ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಟೀಫನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಕಿಶೋರ್. 20 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 27. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 20 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಲ್. ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೀಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ವೆಲ್. ಮತ್ತೆ ದಂಡನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದು 20 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 29. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲು, ನೋ ಬಾಲ್ಗಳು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಇದು. 20 ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ಲಾಘನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಕಾನ್ವೆಲ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 32. ಆಲ್ ಓವರ್ ಟಚ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ. ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಓವರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಷಡ್ಕ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 39. ಫೀಟ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಲ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 39 ರನ್. ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಓವರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಶತ 13 ಅಂತಿದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಸೇಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪರ್ಮನೂರು ತಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೂರದ ಉಳ್ಳಲ ಪರಿಸರದ ಆಗಮಿಸಿ ಇದೀಗ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೇಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು ಡೆತ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತವೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಕೂಟರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಪಡಿಸಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ದ್ವಿತೀಯ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್. ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಇದು. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣವನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರರು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 42. ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದತ್ತ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ಆದರೆ ಗೌರವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಧಾನಗತಿ ದಾಳಿ. ಇದು ಚೆನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸೊನಾಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊನಾಲ್ 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ.
ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲು ದೂರ ಸಿಕ್ಸರ್. ಸೋನಾಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 49. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇತರೆ ರನ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತವೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು, ನೋ ಬಾಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಟಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪರಮನವರ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 50. ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪರಮನವರ ತಂಡ. ಬಹುಶಃ 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಯೂಟ್ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ರನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕದೀತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅಂತಿಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 53 ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದ 53 ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪರಮನವರ ತಂಡ. 54ರ ಸವಾಲು, 24 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 53 ಗಳಿಸಿದೆ. 54ರ ಸವಾಲಿದೆ. Next match will be played between Team Paldane versus ABL Vamadapadav. Request the captain, please register your team as soon as possible. ABL Vamadapadav and Team Paldane. And the skippers of both team, please come forward for the toss-win ceremony. Permanent team has set a target of 55 for Mighty Warriors from 54 target. Last year champions. They are the reigning champions. Of course, not in this category. This is the first edition of this tournament. Still their key man Conwell. The key men, some of the key men are still about they are playing for them. And Mighty Warriors from Kinigoli have their task cut out. Is a steep target of 54 runs in the stipulated legal 24 deliveries. ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿ ಅನೂಪ್ ರವರ ಆಗಮನ. And batter Sujit gets off the mark in the form of a no ball +1. Now Fred is on. So without a ball being bowled, already 2 runs on the bonus. And this time flighted delivery. Order to go for the expensive drive. Played it nicely towards the deep mid-wicket region. Meanwhile, batsman got a in after to get a easy single with their single score moves up to 3. This is a better line. He's a key man, he's a trump card, he's the backbone of the team. St. Sebastian Permano always leading from the front. Which was this time just a swing of his bat completely missed it in the form of a vice. One more additional added to the board, score moves up to 4 after completion of 3 deliveries. In Fenges Trophy 2026 Season 9 matches in progress here. 2 days of a cricket festival, cricket carnival going on at this beautiful venue. So drifted down the leg stump, one more wide. This time lofted in the air, straight to hands of the field.
Kishore doesn't make any mistake. Lofted straight down the ground towards the deep long on region. Lofted through the line. Not wrong with the shot selection, but wrong with the placement. And Kishore making no mistake means it's the first wicket down for the team Mighty Warriors Kinigoli. They are now deep in trouble. Score remains only 5 on the board after completion of the 4 deliveries, and Vishwas provides a huge breakthrough here. First wicket down. The new batter Vijay. Vijay is a new batter, and played nicely flick up the risk shot towards the short mid-wicket region, and a very risky single taken by the batter with the single score moves up to 6 on the board. Final time in this over. Batsman charging down the track. Once breaks the shackles and played it nicely towards the deep mid-wicket region, so they got a couple of runs. Meanwhile, the batters got enough time to get a couple of runs. That couple of runs score moves up to 8 on the board for the loss of the one valuable wicket. That means here comes the equation. Equation looks like a very toughest for the team Mighty Warriors Kinigoli. 18 balls remaining, 46 to get for the victory. 18 balls remaining, 46 runs needed for the victory of team Mighty Warriors Kinigoli. That means each and every over they need to get at least 15 runs per over to win this match. Asking run rate almost above 15 runs per over. They are now under pressure team Mighty Warriors Kinigoli. It's a do-or-die matches is in progress, and knockout matches is in progress here in St. Joseph's Trophy 2026. Cornwell is the new bowler, one more experienced campaigner. Just swing of his bat. This is a better line. This is a better line for the right-handers. Keeping the ball very low here, and look at the turn. Look at the turn. Almost it's a off-cut delivery from Cornwell. Score moves up to 9 for the loss of the one valuable wicket. Second over in the progress here, third time. This time just gentle push towards the covers region, using the pace of the delivery, just gently push towards the covers region. Again risky single taken by the batter Vijay. With that single score moves up to double digit 10 on the board. Played it nicely straight down the ground towards a deep long off region, but singles won't help for them team Mighty Warriors Kinigoli. They need to hit a couple of maximum to bounce back in this particular match. This time lofted, just oh my goodness, what a catch, what a grab. Standard one from Vishwas. Running forward and taking a single-handed catch. An outstanding catch taken by the fielder Vishwas. Captain leading from the front. As a batter, as a bowler now with the fielding department. Is a perfect all-rounder. Score remains only 11 on the board after completion of the 1.5 deliveries. The new batter, Maxim. And played it nicely, finds the gap between the two fielders. So a couple of runs added to the board, with a couple of runs score moves up to 13 on the board. After completion of the 2 overs, score moves up to 13 on the board for the loss of the 2 valuable wicket. That means 12 balls remaining, 41 to get for the victory. It's completely dominated by the team St. Sebastian Permanoru. Third over, in fact, is a penultimate over. Kishore brought into the attack, one more senior most player, most experienced campaign in underarm cricket. Batsman charging down the attack, played it nicely towards a deep forward square like region. So couple of runs added to the board, with a couple of runs moves up to 15 on the board, and a very good running between the wicket between this pair, Mr. Sujita and Maxim.
Kishore. This is a very good delivery from Kishore. I already mentioned about this man. Look at the turn of the delivery from outside of the off temp. Again, batsman charging down the attack. Played nicely towards the short silly mid-on region. With their single score moves up to 16. Fourth time in this over. This time played nicely straight down the ground towards the deep long off region. One more additional added to the board. Each and every ball they're getting runs in the form of singles and couples. Score moves up to 7. And this time played nicely inside of cricketing stroke towards the deep extra cover region. Batsman giving himself some room and played that inside of cricketing stroke. But one more additional added to the board. Score moves up to 18 on the board. Last one ball remaining in this third over. And it's a very, very difficult task in front of them, team Mighty Warriors Skinny Goalie. Especially they're known for the overarm cricket, team Mighty Warriors Skinny Goalie. They are good players in overarm cricket, Mighty Warriors Skinny Goalie. Score was up to 18 after completion of the 3 overs and 6 balls remaining. 36 more runs needed to win this match. That means 6 sixes needed to win this match. Team Mighty Warriors Skinny Goalie. Bowler Pushparaj brought into the attack, played it nicely towards deep mid-wicket region. So chance of a run out opportunity of easy run out in the striker line. One more departs. Wicket number 3 back to the pavilion. Next match will be played between ABL Vamadapadav versus Team Paldane. I request the captain, please come forward for the toss win ceremony. Team ABL Vamadapadav and Team Paldane. Stephen is the new batter. Again, this time extra bounce on occasion and straight to the hands of the wicket keeper. So all the doors have been closed for them, team Mighty Warriors Skinny Goalie. What a dominating performance of the team San Sebastian Permanoro. They are now favorites here to win this match. Score moves up to 20 on the board. Again, straight in hands of the fielder, and fielder stops at 13 run. 20 on the board. Only 4 minutes are left in this particular match. No sixes and boundaries conceded so far. Such a brilliant bowling display from the bowlers of San Sebastian Permanoro. New batter Sunil. Final time in this over. So it's all over. Congratulations, team San Sebastian Permanoro registered their first victory in this tournament on a dominating performance of the team San Sebastian Permanoro, and it's a comprehensive victory. Congratulations. And it's time to announce the man of the match award. It goes to Cornwell. Such a good innings from Cornwell, and with the ball conceded only 4 runs and picked up a 1 wicket. That shows his bowling figure. Cornwell, please come forward and receive your man of the match award from our honorable chief guest, Mr. Gerald. We're going to present this man of the match award to Cornwell.
Congratulations, team St. Sebastian Permanent. Congratulations, Convent, and all the best for the rest of the tournament. Gerald is chief guest as well, a big donor also. ಓಮಂಜೂರು ಹಾಗೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆಟಗಾರ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓಮಂಜೂರು ಹಾಗೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಹಾಗೆ ಟೀಮ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಹಾಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇತನಗಳ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಪ್ತಾನ ದಯಮಾಡಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಭಾವಿಸಿ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ABL ಮಿಯಾಪೋದವ್ ಟೀಮ್ ಪಾಲ್ದಾನ ಇದೀಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಟೀಮನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಂಜೂರ್ ಹಾಗೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕೂಡ. Halo. Vamadapadav đó. Match. St. Sebastian Permanent. Ini kortar ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. Bantwal. Lihat londa dari. Yang iya. Bantwal. They could have declared and gone after Punjab bowling. That is an option. But because the way Shreyas Gopal is playing, he's already played 124 balls. He's not going to accelerate. He's not a dasher. He's not an explosive player. And even with the other Patil, he can hit the ball. But since the ball is new, it might be, they'll have to, as Rajat said, you have to put runs on the board. And take the lead. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ PG ನಾನು ಕುಡ್ಲದ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಬೈಯಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅವನ್ನ ಬೈಯಡು ಬಾಲ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಅವ
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯಮಾಡಿ ಮೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಟೀಮ್ ಕೋರ್ಡಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅದೃಷ್ಟದ ಚಿಮಿಗೆ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಕೋರ್ಡಲ್ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಲಯನ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್. ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಚೆರಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ಇನ್ಫೆಂಟಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಮದಪದವಾಗಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪರ್ಮನೂರು ತಂಡ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಡೀಪ್ ಅಡೀಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಬಗ್ಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಾರಿ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಯನ್ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗದ ನಡೆದು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಚುಂಬಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ಫೆಂಟಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಮದಪದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪರ್ಮನೂರು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಟ ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ABL ಮಿಯಾಪದವ್ ತಮ್ಮ ಟೀಮನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ದಯಮಾಡಿ. ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ದಯಮಾಡಿ ABL ಮಿಯಾಪದವ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಟೀಮ್ ಪಾಲ್ದಾಣ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆಗಮಿಸಿ. ABL ಮಿಯಾಪದವ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಪಾಲ್ದಾಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಾಕರ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಟೀಮ್ ABL ಮಿಯಾಪದವ್. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಓಕೆ ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕಪ್ತಾನ ಆಗಮಿಸಿ. ABL ಮಿಯಾಪದವ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4 ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತದೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಜೆರಿ ಎಸೆದ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 4 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾರೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ಸಂಪಾದನೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಸ್ಪೆಲ್ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಸ್ಪೆಲ್ ಇದು. ಚಿರಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಈಗ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್. ಸೊಗಸಾದ ಇದು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಇದು ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್ 100 ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಚೆಂಡು 1 ಬೌನ್ಸ್ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಅಡಿಷನ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 9. ಅಕ್ಷತ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಕಾಶ್. ಮತ್ತೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನೋ ಬಾಲ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ನೇಮ್
ರೋಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಇದೀಗ ಫೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 11. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಾಗ, ಅದೇ ಹಾಡು, ಅದೇ ತಾಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗ್ತವೆ. ಅಕ್ಷತ್ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡುವಂತ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ಇದು. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೀಟ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಇದು. ಅಕ್ಷತ್ ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ಭೂಮಿ ತಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಬರುವಂತ ಚೆಂಡು. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂದು ಈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡಿ ಸ್ಲಾಂಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ಪತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ತೃತೀಯ ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 12. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ABL ಮಿಯಾಪದವ್ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ABL ಮಿಯಾಪದವ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಿ. ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಮಾತಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯೋಜಕರು. ಈ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ABL ಮಿಯಾಪದವ್ ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 15. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 15. ಸರಾಸರಿ 7.50 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ನಿರ್ಧಾರಿತ 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರ ಅವಿನಾಶ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರೋಷನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಹ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಿನಾಶ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ಕಾಲಿನ ಮುಖೇನ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಸಂದೀಪ್. ಅನಿಧಾನಗತಿಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಖಂಡಿತ ಅಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ. ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಬಹುತೇಕ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಂದೀಪ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಾಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೊಗಸಾದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ದೂರ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 25. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಚೆಂಡನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಕಾಲು ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗ್ತದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 31. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿನಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅವಿನಾಶ್. 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ದಂಡುಗಾರ ಅವಿನಾಶ್ ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ರನ್ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 31. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು. ಐವಣ್ಣ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ. 1 ಸಂಪೂರ್ಣ. ಅದು 1 ರನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಐವನ್. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 32. ಸರಾಸರಿ 10 ರಂತಿದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ.
ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ರೋಷನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟು ಶೈಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಂಡನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಪಡಿಸಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತೇರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 32. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಾಟದ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ 63 ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ತದಬಳಿಕ 53 ಗಳಿಸಿತು ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ಅದೀಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರಾಣಿರವರ ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಟಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 33. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ. ಎಡಗೈ ದಂಡುಗಾರ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಆ ಬಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 35. ಅಲೆಕ್ಸ್ ಟೀಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾಣ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತವೆ. ಸತತವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 37. ಗೌರವಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಪರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿ. ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಡಗೈ ದಂಡುಗಾರ ಸ್ಟೀವ್. ಮತ್ತೆ ಮುನುಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಲಿ. ಬಹುಶಃ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 37. ನಿಗದಿತ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 38ರ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 37 ಗಳಿಸಿದೆ. 38ರ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ABL ಮಿಯಾಪದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಪಾಲ್ದಾಣೆ. Nancy. They goes. All good and then I get. All chair but needed good. ABL ಮಿಯಾಪದವ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರ ಕಪ್ತಾನ ದಯಮಾಡಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಧಾವಿಸಿ. ನಿಮಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ABL ಮಿಯಾಪದವ್. ABL ಮಿಯಾಪದವ್
ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ನೇಮ್ ಪ್ರಮೋದ್. ವಾಸ್ತವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಬಹುಶಃ ABL ಮಿಯಾಪದ ತಂಡ 3 ಓವರ್ಗಳ ಅಂತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಮೊದಲು ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಪಾಲ್ದಾಣೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಾಕಓವರ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ದಯಮಾಡಿ ಆಗಮಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ABL ಮಿಯಾಪದವ್. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ನಾವು ಅದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಮಂಜೂರು ಹಾಗೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಮಂಜೂರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ವಾಮಂಜೂರು. ಸ್ಟೀವ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕತ್ತಲಿದೆ. 38ರ ಸವಾಲಿದೆ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ತೆರೆಗಡೆಗೊಳ್ಳಲು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಡ್ ಹಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟು ಅರ್ಥಾತ್ ಲೆಫ್ಟ್ ತಮ್ಮ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹುಶಃ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಸೊಗಸಾಗಿ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಯನ್ ಭದ್ರ ಬಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಥಮ ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಿಡಲ್ ತಂಡ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಅಕ್ಷತ್ರವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೇವಿಡ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 2 ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತೇರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಕಾರಿಡಲ್ ತಂಡ. 38ರ ಗುರಿ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಟೀವ್ ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೋವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವ್. ಮತ್ತೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3. ಟೀಮ್ ಪಾಲ್ದಾಣೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆಗಮಿಸಿ. ಟೀಮ್ ಪಾಲ್ದಾಣೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ನೇರು ಗುರಿ ಬೀಳುವುದಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಆದರೆ 1+1 2 ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5. ಟೀಮ್ ಪಾಲ್ದಾಣೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಿಡಲ್ ತಂಡ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಿಡಲ್ ತಂಡ. 38ರ ಸವಾಲು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 5. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜೊತೆಯಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಲೇಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟೀವ್ ಎಸೆದ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 5 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಚೆಂಡು 33 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 11 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಿದೆ.
ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಯನ್. ಲಾಯನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠದ ದಾಳಿ ಇದು. ದಾಂಡುಗಾರನು ಮತ್ತೆ ವಂಚಿಸಿದ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಯನ್ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಎಸೆತಗಾರ. ಬಹುಶಃ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಿಸಿದಂತ ಓರ್ವ ಹೆಸರಾಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಲಾಯನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠದ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6. ಬಹುಶಃ 6 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಟೀಮ್ ಕಾರ್ಡೆಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 6 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಭುಗಿಸಲಿ ಭದ್ರವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ. ಆದರೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7 ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅವಳಿ ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8. 30 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ 7ನೇ ಹಣಾವಣಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ. ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಟೀಮ್ ಪಾಲ್ದಾಣೆ ತಂಡ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10. 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 28 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಡಗೌಟನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಕಾರ್ಡೆಲ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಅಕ್ಷತ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಹಾಗೆ ಡೇವಿಡ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡೆಲ್ ತಂಡ. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡು 28 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 12 balls remaining, 28 to get for the victory. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 14 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ ಬಹುಶಃ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್. ಕಪ್ತಾನ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂದೀಪ್. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಶಿಷ್ಟತೆಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಬಹುಶಃ ಅವಳಿ 6ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಪಾಲ್ದಾಣೆ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡ. ಬಹುಶಃ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನ್. ಸೊಗಸಾಗದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 6 ನಂಬರ್ 1 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ ಸಂದೀಪ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 18. 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 20 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಕಾರ್ಡೆಲ್ ತಂಡ. ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಲು ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚೆಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19 ರನ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿವೆ ತೃತೀಯ ರನ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 19 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 balls remaining, 19 to get for the victory. ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆರು ಚೆಂಡು 19 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಷಟ್ಕಾವೀರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಿಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸತಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಂಥ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ 20 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ 5 ಚೆಂಡು 18 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಇದು. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರ. ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಕೋರಡಲ್ ತಂಡ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 18 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಬಹುತೇಕ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ನಾಟ್ ಆಗಿ ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಔಟ್. ವಿನೋದ್ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. 3 ಚೆಂಡು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ಧಾರಿತ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 18 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಂಡನೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಇದು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರ. 2 ಚೆಂಡು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಗುರಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 22. ಟೀಮ್ ಪಾಲ್ಡನೆ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರರೇ. ABL ಮಿಯಾಪದವ್ ಹಾಗೆ ಟೀಮ್ ಪಾಲ್ದಾನೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪರ್ಮನರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವಿನಾಶ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಹುತೇಕ 4 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಆಡಿ 13 ರನ್ಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ. ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅವಿನಾಶ್ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟೀಮ್ ಪಾಲ್ದಾನೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ABL ಮಿಯಾಪದವ್ ಟೀಮ್ ಪಾಲ್ದಾನೆ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಮಾರ್ಕ್ ಸರ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಕೂಡ ಹೌದು, ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದು ಟೀಮ್ ABL ಮಿಯಾಪದವ್ ಟೀಮ್ ಬಾಲ್. Commentary box over to you, Clevin. Thank you. Thank you, Kiran, for the wonderful commentary. Now, the next match between
ABL Vamadapadav and team Paldane. Check. Requesting both the team captains to kindly set the fields and send their opening batsmen as well. Requesting team Vamadapadav to kindly send their opening batsmen. Presenting before you our proud sponsors of the Infant Jesus Trophy. We have Trinity Interlux, Modern Digital Studios, Matthias Fernandez and family Mumbai, there are two, Maurice Rodriguez and family London, Don Patrick Lobo and family Vamadapadav, Ronald Crust and family Bala Yesunagara Karimale, Ambrose D'Souza and family Irdagude, Maurice Lobo and family Bastikodi, and Dennis Pramila D'Souza Basabail. Both the team 12th man, kindly come to the commentary desk. Both the teams 12th man, kindly come towards the commentary desk. Bowler's name please? Steven. Batsman? Batsman? Opening batsman's name? 10th man from both the teams. So Mark, another game to go, and here we start with a fresh start with the new team now. The Paldan team has been waiting since a very long time for their time to come, and here they're going to strike. What do you think so? Yeah, it's going to be an interesting match between Paldane and Vamadapadav. They have travelled Vamadapadav to Vamadapadav, so they have a point to prove here. Definitely, I think so. It's going to be an interesting match. On the same time, I think so. The next match will be held between Vamanjur and Manjeshwar. Requesting both the team captains to kindly come towards the commentary desk, kindly do your registration and set up for the toss as well. Vinity Garvan, winning team as a captain again. Vamanjur since Manjeshwar. Their current a captain aku commentary box already. Ani toss Seven Murchak, Arun D'Souza. The game starts here, and we have Mr. Mark with me on the commentary desk, and that's the first ball I used. That was a very good ball. What do you think, Mr. Mark, sir? He's a left side Yorker one. Batsman couldn't do anything. Was lucky to get away from it. Can we see some big shots today here? Yeah, one or two sixes I expect in this match. The beautiful running between the wicket there, and the scoreboard opens with a run of 1 there. Okay, 1 without loss. The batsman look adamant. Looking for a big shot, I guess. Yes, he is left with that. Way back. On the 2 fielders there. Oh, that's drop there. Fumble on the boundary line, and the. So, people need to talk on the field. This is the best example that we can give. Do we call that? They need to communicate each other. Here we can understand that how important the catch can be. What if we start striking back again? Look at this now. It's been banged. We got a maximum here. Catches win matches. It's drafted to and lofted towards the stage here. Oh, that is a great ball indeed. We can see that Paldan is coming back. They're trying to control things now. The score moves up to 9 on the board. That was a mighty huge 6 towards the long on fence. Right. What massive power. You can see that. It's muscle all the way. It's a treat to watch for the eyes. Correct. We've been waiting for such a long time for this kind of cricket match. Right, and he's judged the ball really well with the perfect timing for the shot. Yeah. Going with the next ball there. I told you Paldan is making a good comeback. You can see it's a good ball. And the score moves up to 10 on the board. They're surviving with some extras here. They need to stop leaking those extra runs. What do you think? Yeah, fielding has to be tightened.
They have tightened the screws, and finally, each run that they give up, they have to score those runs. Very well said, sir. But striking the ball right, getting those big scores can win you matches. Where bowling the right length, getting you wickets can And make the game safe as well. And no doubt you have to hold on to your catches. Next ball there. Oh, that was a right delivery. Umpire spreads his outside the off stump Yorker. Good ball. That's good thinking. 12 runs on the board. And it's a full He toss. tried for the big shot there, but Juicy full toss on the offside. Fails to connect the ball, but a single results all the way. it's a misjudge. He misses that. You can't miss those easy balls. That's because of the air flight that's given in for the ball there. Beaten him in the flight. And that's a wide now again. We see that Balrani team is simply leaking runs. And big six all the way. Just behind the umpire's side screen. And it's the wind that Kevin is the wind that's carrying the ball. Correct. And the score moves up to 20 on the board. It's the same man. Now the massive shot. Beauty, mighty again. Beauty coming underneath. And makes no mistake. No mistake at all. Because they knew in case they would miss that catch, they'll have to pay a heavy price of it. Price later on. They have to hold on to their catches. Because catches win matches. Right. The key man, that is Lavish, who has hit the big sixes there, has to depart now. Praveen, the next man in. So more than the sixes and the runs there, we've seen a lot of runs leaking from the buys. You see extra runs a lot. That's because of the pitch is uneven bounce there. Oh, that was an easy ball. Yeah. The batsman completely misjudged that. Misjudged, beaten by the pace. What do you think the target will be for this match actually? What can you give an average? 28 runs would be an ideal target, you can defend it. Or do you think defending that would be very easy, right? Yeah, it's easy. Some confusion there between the some clarification. Requesting for some clarity here. Arun Saravu, kindly come here for the tossing ceremony. Women's team is captain. They can come into box lagi hunche. One more wicket is gone for Vamadapadav. Last ball. Last ball. Wicket and ಅವು ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಕ್ಕ ಸರಿ ಆಗ್ಬಿಡು ವಿಕೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಐನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಓವರ್ ಅಪ್ರೆ ಟೀಮ್ ವೈಡ್ 21 ಅಂడి 21 Cherishing things here. If another person who's got out there and the end of 2 overs,
Third over, Joel will be bowling, and we have on the batsman strike we have Sunil. Requesting players to not waste any time. Let's finish it off fast so we can get good overs. Others, we need to reduce the overs at the end. We are already a running very short of bad time. loss. Already we are behind the scheduled time. Arun Saravo, kindly come here for the tossing ceremony. You can see that passion, that energy, that aggression, that telling his team people to participate. This is the love for the game. This is the dedication. Passion for the game. Correct. Dedicate. Once again, the ball. It's a call for a catch. Fielder's right underneath. Mischarge of the ball there. And Leads to 4. Glevin, what do you say about that dropped catch? Surely, that was a very judgeable catch, but you see the fielder was unable to place himself rightly towards the catch. I think the rays of the sun were directly into his eyes there. That was also, we can't blame it as a reason as well, because the fielder was fumbling himself towards right left. And moreover, he was conscious about the boundary line that was just behind. Correct. That was a major thing that got into trouble. And the score here is 28 on the board. So they have reached my target. Right. And we still have another over to spare. Oh, I think it's a bonus, whatever they get from here. Oh. But 28 runs in this field will be very easy to chase. One more. It's one by This one. is an easy catch. Shouldn't be dropped, but what is this? Completely misjudged again. Another 6. A massive one. You see the height. It's gone. Soaring like an eagle into the skies. Marks are interesting. Yeah. Interesting and It is interesting. It is. You drop the catches and drop the cup. Look at the passion for the game. All of them are fired up, shouting and yelling at each other just for the love of the game. Correct. Everybody wants to secure those runs. If we turn to spill out runs this way, it's going to cost us very big. Very big. Each run worth Another full toss. This time full chance. You can't miss it. Taken. And finally there is some respite for the fielders. Sunil has to go back. Joel has done a great job this time again, because we knew he was in this aggressive stance of hitting. He had to put a stop for his batting. Ball. Last 2 balls. Score is 34 on the board. The new batsman name. That's also a great one. Fielder is there, right underneath. Oh, little fumble. Jiggle. That's a no ball. Oh, and a word. What an award to the team. It's icing on the cake for the batting side. Correct. 3 runs for nothing. He gets a life, extra life. I want to know the batsman's name. From which side of the bed he must have risen today? Right. A luck favor to him. Okay, he tried to connect this one, but surely... Oh, you look at his luck! 4 run bound line, fumble on the bound line, and the ball goes. You are right. 4 run. You are right. He's got out. He's got up on the right side of the bed, I guess. Giving him good luck today. There's a lot of comedy of errors going on in the ground today. Paldane has to set up their fields right, because first they were leaking runs with the extras. Now they are leaking runs. Single. Okay? 4. Last ball. Last ball.
White +1. They're again leaking runs now. Score moves up to 43 on the board. Oh, trying for the big shot there, but couldn't connect well. Finally, some respite for the fielders. Wicket falls in the form of a run out there. Yes, and 1 over to go. At the other end of the side, Manjeshwar has won the toss and they elected to field first. Paldane was first leaking runs, then they started giving big boundaries, and now they are again back to leaking runs. This is an entirely favor of Vamadapadav. What do you think, sir? Yeah, I feel so. The last over was very expensive. He exceeded 22 runs in his over. Thanks to some misfieldings and some sloppy fieldings. And some drop catches as well. Batsman. Winner was the new man in. Lancey the bowler. Mark, so don't you think we have a lot of Lanceys today in the field? Yeah, we have. An exciting game going ahead. Can we see some sixes here? It's a try for the shot. Again a misfield. What is happening with the team Paldane today? They're leaking runs. They're leaking catches like the team Pakistan. And there are shouts against the batsmen also. They are not running. They are taking only a single and taking. Oh, that is a big, indeed, a very big shot. You can't help it. It has to sail to the 6 boundary line. But that is a great shot indeed. Lovely shot. He's muscled that with a lot of aggression. He has made up for the lack of running between the wickets there. 50 runs for the team. 50 runs completed. Can it beat our first target? Oh, that was a great, it would be a great shot if it would be connected. What do you think, sir? It would have been. But the ball It's kept a massive low. shot though. He's been muscling it every time. Don't you think he's become a little more confident now? Or do you think it's overconfidence? What do you think, sir? Decision is given to the third umpire. We are waiting for the decision. There's an appeal that has been made. Yeah, ball initially kept lower. It seemed to be deviating from the off stump, but then ball must have sneaked through the stumps. Do you think so? What is your thinking? Yeah, for naked eyes it looked like that. Anyway, umpires are the best judges there. Umpires are really having a close look at the proceedings there, and they have come to the conclusion that the batsman is out. So the very aggressive batsman has to depart. Akshay. New batsman in, Sunil. Sunil is a new batter. But they have done enough runs for the team. 50 runs there. Oh. Last 2 balls to go. Last 2 balls to go. Can we get 2 sixes in this last 2 balls, sir? 2 sixes. What do you think? It would have been nice to have that result, but the fielders also have something in mind. Why not get 2 wickets? Right, but very good game. You see the way they have been utilizing that easy balls for those big boundaries, getting those extra runs. They've got the total really well now. So it's all on Team Paldane now to get aggressive and chase that big target.
Oh, he tries for the big shot, but it's a mid-stump gone there. Lancy is doing really great and getting his grip to Team Paldane, telling that let's stop them here. It's enough of too much. Two balls, 2 wickets. I'm not very far. One ball, 1 wicket is still possible. So they are doing well at the end of the innings. Correct. If this had come somewhere in between the innings, they would have a very good. They would have a very less target, I would suppose. The scorecard would have looked absolutely different. But Mark sir, can you see the enthusiasm with these married couples? They are not seeing their age or number or anything. They're giving their maximum efforts to just get the game won for them. The love for cricket, the passion for cricket. For them, age is just a number. Just like Novak Djokovic yesterday. Some people might have put holidays to their workplace and told, no, today I'm going to Infant Jesus Trophy Vamadapadav and getting some recreational stuff for me. I for one have taken a leave today. So that's dedication for you for the cricket. Yes. So finally, the innings comes to an end with a total of 55. Look at that. Jeevan, what do you have to say to that? Yeah, that is indeed a great score. That is, I guess, a very big target. But it can be possible if Paldane makes their mindset right, get those big shots and overs, and makes things look easy for them only if they come with a proper anchoring output. 56 in the possible legal 24 deliveries. We can see new players like Abhishek Sharma getting those big good starts there as an opening batsman, coming aggressive and getting those big scores. So we need somebody like that here who drives the game very easily from the team at the opening overs, initial overs itself. Can you believe we chased the 157 target in just 10 overs? Yeah, Aiden Markram versus Surya Kumar's Parakram. So coming back to our sponsors, we have Anthony Seravan family, Mavinakate, Malvin D'Souza and family, Vamadapadav, Mark Pinto and family, Vamadapadav, Thomas D'Souza and family, Billadi, John Vita D'Souza and family, Billadi, Paul D'Souza and family, Erdagude, Roshan D'Souza and family, Mavinakate, Joslita D'Souza, Mavinakate, Maxim Vinita D'Souza and family, Billadi, and Valerian D'Souza and family, Erodi. All these people's donations, all these people's little sorts of sponsor in some ways have made this tournament successful. Thank you all the donors for you and your family. Wish you good luck. Many more such contributions are expected from you, and we can conduct many more Infant Jesus Trophy tournaments in this tiny little village of Vamadapadav. Very rightly said, sir. But when we mention about Infant Jesus friends, we know about their work. They simply don't put in money only for the tournament. They donate. They make things possible for the needy. Yeah, it's a socially and economically backward people are getting a lot of support from this group here. So and we should take a moment to thank the initiatives from the president, that is Richard D'Souza, and all his team members. A big round of applause. If your hands are free, audience, please give a round of applause to Infant Jesus Friends Vamadapadav. Thank you for your great cause there. Okay, we're all ready with the second innings. So back to business now. Correct. Paldane is back to bat. We can see some good energetic men there for the batting. Bowler's name, please. Akshay is the bowler. Batsman. Joyal. Oh, that is a good ball. What do you think, sir? It begins with the wide. Wide. But the ball was actually really good. It was just soaring the ground. Non-striker batsman, please. Okay, he tried for the big shot there, but couldn't connect well. You see, that is a great art of bowling.
Bowling underarm is actually a really great skill. It's really difficult to bowl underarm. And to get your line and length, you take a lot of practice and precision, you see. Especially for people who are used to that overarm, no? Right. It's very difficult to get you the proper line and length and great bowling and underarm, because a small mistake can cause you big sixes. I was a great leg spinner during my days. We envy that. We still want you to play. Can you get back to the field, sir? God willing, let's see if Infant Jesus friends can organize a tournament for 60 above, then I will be the first one. Richard D'Souza, kindly hear this. Sir Mark Pinto also wants to be a part of the team. Next year, 60 above tournament. So Richard D'Souza nods his head and telling, sure, of course, motivation comes from there. Great piece of batting also there, but bowling with that line and length and keeping the runs controlled. And the score remains 1 on the board. 60 is a retiring age, but not for people like us. Correct. Our life starts after 60. Well said, sir. No doubt with that, actually. Okay, that was indeed a great shot, but poor. It's just inside edge and it's cut behind the wicket. Bit of fumbling behind the stumps there, but finally manages to hold on to it. And it's a good result. Paldane team has to play an anchored innings from here where they can get to the massive total. Run remains 1 on the board. Bowler's name is Sunil. Bowler? Brunel. Bridon. Okay, Bridon. Sorry for that mispronunciation. Sir, how many sixes do you think in this innings we can see? 3 minimum. Okay, that is a huge wide. Huge wide. The ball was like मैं इधर चला कि उधर चला जाने कहा मैं किधर चला. Well, the batsman tried to take it a big shot, but unfortunately lands with a single. Good pick up and throw from the deep mid-on friends there. Batsman Roshan. Roshan on strike. Trying for the big shot there again, but only a single. Score moves up to 4 on the board. The next ball from Brennan. Oh, he tried for the big there. Comfortably taken from the fielder. It's a good catch. Paldane losing wicket one after the other. It's already lost 2 wickets now. New batsman in, Lancy. Lancy on the strike. Can we see some big shots from him? He's done a great piece of bowling. You remember the last over? Ball is passing between the bat and the wicket there. Pad in the wicket. Correct. But that was indeed a good ball. He's not. A smart piece of bowling, you could say. He's restricting the batsman to go for the big shot, making it difficult for him because he's putting it quite off towards his left-hand side. Yeah, ball is crawling along the ground. It's not an inches above the ground. You see, it will become very difficult to swing the bat and get those runs. It's not making it easy for them. And he comfortably take 2. That is great running between the wickets. But great piece of fielding as well, no? Good fielding. Today, if we are seeing the legends play, tomorrow we will see the youngsters soar with the young boiling blood. Tomorrow we have the rest of the tournament happening within the diocesan level. What do you think, sir? What will be tomorrow's heat? Tomorrow will be an interesting day, another day.
Marksa. That was indeed a great ball. Stopped well. They go for 1. Will they go for a 2? Yes, comfortably. They get 2 runs there, and the score moves up to 8 on the board. Everybody seems hungry because it's already almost getting you a late afternoon. It's almost 2 o'clock. We have our cafe that is named Wally's Gossip Cafe. People who are hungry can kindly go there and support yourselves. Wally's Cafe Corner, and help yourself. Oh, trying for the big shot there, but couldn't connect well. Has to settle for 1. Lancy is back on strike. So don't you think they should get aggressive here? Don't you think they should start hitting those big shots? It is time. It is time. Yeah. Oh, that was a great misjudge, because you could see the ball kindly coming and turning away from the wicket. He could have just lobbed it back to the massive heights. Yeah. Oh, it's a great shot indeed. Back to the fielder there. It's a type of a controlled innings now. The score moves up to 10 on the board. It has become a very controlled type of innings because 3 overs are done and the score is just 10 runs. 10 runs. That means we require another 46 runs from 6 balls. The match is as good as it's over, but you never know. We already have a winner, is what we can tell. But who knows if it changes in terms of no balls. We know the new bowler. Lancy not finding his rhythm and cannot connect the ball. A no ball also granted there. That's a free hit. You know, when a batsman gets a free hit, it is told that it's his lifeline to get into the big shot and get you that big runs. So we have to use that opportunity well. What do you think, sir? Yeah. That's the only ball where you have freedom to go anywhere you want in the field. You have to make it count. You have to make make hay while the sun shines. It's like, I will give you an extra life, you can go for the big one. Extra life, yeah. And Mr. Richard D'Souza has given us a lot of support and encouraging us to bring out ourselves. We are heartfully thankful to you, sir, for this great contribution. And tomorrow we will be seeing the other side of the young boiling bloods, the heat, the toil and the toil, who will be bringing you a new and interesting zeal of playing cricket. The youngsters for tomorrow. Yes, all young blood will be flown in tomorrow. Oh, that is a full toss and it's left. Juicy full toss, to say the least. But could it connect well? Not able to take the advantage of it. It's the last ball of this innings. We already have a winner. So it's already understood clearly. Wishing team Paldane a great luck ahead. And congratulating team Vamadapadav as they advance ahead to the qualifiers. I would request Gratian Saldan to hand over the Man of the Match award. Gratian Saldan विनती करता दायकर स्टेज लगी हो नो Man of the Match award दिउन चाक. Lavish Man of the Match या पंद्रह टक जाना सा. Lavish दायकर स्टेज लगी हो Gratian Saldan तान Man of the Match award खान गिउन चमन विनती करता. Lavish, their turn stage lagi hunche. The next match is between
Vamanjur versus the Manjeshwar. Manjeshwar had won the toss and they elected to field first. Team Vamanjur, kindly send your opening batsman. Kiran. Manjeshwar. The table, the live people all are waiting for that good, great commentary here from Mr. Kiran, and he's on his way. We can see that he's been very famous here and he's been helping us throughout today with a great commentary. So a heartfelt thank you to you as well, Mr. Kiran, for being here for the whole day and giving us great commentary to hear. So Manjeshwar wins the toss and they've elected to field first. Over to you, Mr. Kiran. It's back to you, Kiran. Yes, and he's here. I hope you have had a sumptuous lunch. He's all smiling, all smiling. Why not? After a delicious meal. Good. Thank you, Mark sir and Glavin. ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ 10ನೇ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿನ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಮಂಜೂರು ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ನೇಮ್, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ವ್ಯಾಲಿನ್ ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 4 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಗಾಳಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರನ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ದಯಮಾಡಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರರು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡನ್ನು ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ನೋಡಿ, 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ, 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.
ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ದಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10. ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ 10 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಂಡುಗಾರನ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಮಂಚೂರು ತಂಡದ ಕಿರಣ್. ಅಚ್ಚು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 10. ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊಗಸಾದ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 11 ಚಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ದೂರದ ಗಡಿನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಕೇರಳ ಪರಿಸರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ತಂಡ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ವಾಮಂಚೂರು. ದೂರದ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ಹಣಾಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಫೆಂಜಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 12. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಚ್ಚು ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 3 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡಿದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಗೂಢರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಂಡು 1 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಥ್ರೋ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಥ್ರೋ ಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಎಡವಿದ್ರು. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅಂತೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದಷ್ಟಕ್ಕೆ ರನ್ಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. ರನ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಡಿವಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ 2 overs moves up to 17 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಂಡ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಭದ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 12 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 17 ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಮಂಚೂರು ತಂಡ. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಬೌಲರ್ ರವಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತ ರವಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು. 8ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 9ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಮದಪದವ್ ಹಾಗೆ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮಣೂರು. ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಆಗಮಿಸಿ. ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮಣೂರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆಗಮಿಸಿ. ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮಣೂರು ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 9ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಿಂಗಲ್. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ರವಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಾಳಿ ಇದು ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ ಇದು ಬಹುಶಃ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಂಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವಾಪಸತೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ 2 ತಂಡಗಳು ದೂರದ ಗಡಿನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ABL ಮಿಯಾಪದವಾಗೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ
ಗೂಟು ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಓವರ್ ಇದು. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ ಓವರ್ ಕ್ಯಾಚ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು, ಖಂಡಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವಾಮಂಚೂರು ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 19ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ. ರವಿ ಅಂತೂ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತ ರವಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಒಂಟಿ ಉತ್ತರಿಯ ಸಂಪಾದನೆ, ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿ ಇದು. 19ರಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ವೆನ್ಸಿ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ಸಿ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಂಡನೆ ಇದು. What a save by the fielder. Remember the name ಅಚ್ಚು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಚ್ಚು ಹೊಸಂಗಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 5 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಓರ್ವ ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರ ತನ್ನ ಘನತೆ ಗೌರವ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಒಂದು ಸೇವ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಒಂಟಿ ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಒಂಟಿ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಮಂಚೂರು ತಂಡ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಅಮೃತ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 21. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದ್ದುಕೊಂಡ ದಯಮಾಡಿ ಆಟಗಾರರೇ, ಕಪ್ತಾನರಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧಾವಿಸಿ. ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡದಿರಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ 4 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು, ಹಾಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಭಾಗದ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು, 1 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 22 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ. ಸೊಗಸಾಗದ ಇದು. ಈ ಬಾರಿ ಕಾದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಗಿಡುಗನಂತೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತದೆ. ಡೀಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗದಂತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಿ ನಂಬರ್ 2 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಮಂಚೂರು ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 22 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ದ್ವಿತೀಯ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 17ರಲ್ಲಿತ್ತು. ವಾಮಂಜೂರು ತಂಡ ಗೌರವಯುತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂಡಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಆಡುವುದಾದರೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಓವರಿನ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಮಿಸ್ ITO ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವಾಮಂಚೂರು ತಂಡ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿನ್ಸ್ ಎಸೆದ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 3 ರನ್ 4 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಉತ್ತರಿಯ ಸಂಪಾದನೆ, ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಸ್ಪೆಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗ ಬರಹಗಾರ ಮಿಲ್ಟನ್ ತೀರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 23. 24 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 6 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡಕ್ಕೆ. Toss won by Infantry's friends Vamadapadav and choose to bowl first. So should be ready for the next match team. Infantry's friends Vamadapadav and San Sebastian Permanuru. Second round, first match. In fact, it's the 9th match of this day 1 Infantry's Trophy 2026.
Valin is on strike. Achi is on strike, and yes, umpire start the proceedings here, and we have the bowler. Bowler name Joseph will start the proceedings here. Right arm over the wicket from comment box and the right-hander batter Valin. Two most experienced campaigners as openers for the team Manjeshwara. First delivery, 24 balls remaining, 24 to get for the, oh, this time wanted to go for the expensive line, just swing off his bat, completely missed it, and in the form of a leg bias, and opens the account for the team Manjeshwara. They need to get at least a single run in every delivery to win this match, team Manjeshwara. Now Achi is on strike. Joseph to Acho. Second time, this time played nicely towards the deep mid-wicket region. And one completed call of a second. Hesitation between the wicket, but very good running between the wicket between these two pair. So couple of runs added to the board. With that couple of runs moves up to 3 on the board. So far so good. It's a brilliant start from Achu. This time played nicely straight down the ground towards deep long on region. Protection is there in the deep long on and deep long off. And fielder of deep long off region certainly saved a couple of runs for his team. Score moves up to 4 on the board. Drifted down the leg stump. Again white signal from the umpire Sachin as the main umpire, and square leg umpire as Mr. Naresh join us for this tournament. One more umpire Zafar. So first over in the progress here. Still 2 balls left in this first over. 5 on the board. Slow and steady start from the team Manjeshwara, and little bit fumble by the fielder. Maybe chance of a run out in a non-striker and anxiety between the wicket. Finally managed to get one more single. A very risky single taken by the batter Valin. Score moves up to 6 on the board. So far so good for the team Manjeshwara. This time too far away outside of the off stump. A white signal from the umpire. Score moves up to 7. Joseph. This time ball getting extra bounce on occasion. So first over has been completed. After completion of the first over, score moves up to 7 on the board. That means here comes the equation. 18 balls remaining, 17 runs away from the victory. It's an equal battle between two teams. Vamadapadav versus Manjeshwara. The bowler name Vishal. Vishal is the new bowler. Vikas. Lishan. And choosing full toss delivery. Just taps the ball towards his deep mid-wicket region. So a couple of runs added to the board, and the very good running between the wicket, and a very good understanding between the wicket between this pair, Achu and Valin. And such a sweet anchor roll from Valin, and what a great knock as a skipper. It took the responsibility on his shoulder. Also one leg bias, 1+1. Couple of runs added to the board in the form of a leg bias and bias. Score moves up to 11 on the board. Just 13 more runs needed to win this match. Third time in this over. Valin is on strike and left the ball, and this is a very better line for the right hander outside of the off time. This time played nicely straight down the ground towards deep long off region. Little bit fumble by the fielder, deep long off region. That fumble allows the batsman to take a couple of runs. So single header to the board. Sorry, make a pardon. Score moves up to 12. And hammered it straight down the ground towards a deep long on region. Sensible cricket going on. Score moves up to 13.
getting each and every delivery. They're getting a single. That's a very clever batting from Valin and Achu, and building that certain partnership. So after completion of the 2 overs, score moves up to 14 on the board for no loss. So 14 on the board. Twelve balls remaining, 10 to get for the victory. Asking run rate exactly 5 runs per over to win this match. Amrit brought into the deck, but there is some breakthrough here. Team Vamadapadav desperately needed a couple of wickets to bounce back in this particular match. Partnership building between these two pair, Valina and Achu. And this time incoming delivery, slower piece of delivery from Amrit. It's a dotted delivery. 11 balls remaining, 10 to get for the victory. Still, it could be anybody's game. Again, played it nicely, straight down the ground towards a deep long on region. And satisfied with the single, with their singles. Score moves up to 15 on the board. Sensible cricket going on between these two pair. Oh, this time lofted handsomely. He got the distance, sailing over the fence for the huge one. Using his speed, batsman charging down the track and breaks the shackles, and that's a massive hit came from his bat of Achu. Score moves up to 21 on the board, and again one more, this time lofted, leg up behind the stroke, and straight to the hands of the fielder. He does not make any mistake. So well now comes to an end of Achu. What a exceptional and phenomenal batting display from Achu. Well now comes to an end. Just 3 more runs needed out of 9 deliveries. It means only formalities are left in this particular match. They are in our favorite here team Manjeshwara. Last 2 balls. Make up our last 2 balls. 8 balls remaining. 3 to get for the victory. 2 for tie. 3 for victory. And the new batter Vinod walks into the middle. Amrit. And a little bit fumble by the wicket keeper. So in the form of a vice, one more additional added to the board. Just 2 more runs away from the victory. Again, swift shot comes to play towards it backward square leg region. Scores are now level. That means all the doors have been closed for them, team Vamadapadav. Rohan. Again, so it's all over. Congratulations, team Manjeshwara. Registered their first victory in this tournament and started their journey in this Infantry's Trophy 2026. Congratulations, Manjeshwara. And it's a time to announce the Man of the Match award. It goes to Achu. Achu, the man who's bowled such a brilliant over, and with the bat, the man scored 10 valuable runs with the bat and deserved that Man of the Match award. I request Mr. Mark Pinto sir to present this Man of the Match award to Achu. Achu, please come forward and receive our Man of the Match award from our honorable chief guest. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಆಲಿಕ್ರಾಸ್ ಹೊಸಪೇಟ್. ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತವರಿನ ತಂಡ ತವರಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಫೆಂಜಿಲ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಮದಪದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಲ್ಲ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವಿಲ್ಸನ್. ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತ ದಂಡುಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವ. ಡೀಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷದರು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್, ಹಾಗೆ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣವಿದೆ. 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವೈಡಿಶ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ 9 ಜನರ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ದಂಡುಗಾರರು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡನಿದು. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕನಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ಒಂದು ಕಡೆ ತವರಿನ ತಂಡ ತವರಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೂರದ ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರದ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯತೆ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ಮುಖಾಮುಖಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಎದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ರನ್ನನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 6. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಕಾನ್ವೆಲ್ ಅಂತೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದೆಷ್ಟೋ ತಂಡಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಸಹಜ. ಇಲ್ಲಿ 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 ನೋಡಿ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಸ್ ಆರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡನೆ ಇದು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 12. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಡಿಲಿಗುಡಿಗಳ ಆರ್ಭಟಕ ಹೊಡೆತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಫ್ರಂಟ್ ಫುಟ್ ಮುಖೇನ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂಪೈರ್ ಸಿಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಲೀಲಾಜಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19. ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿವೆ. 1 ಬೌಂಡರಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಗಿನ 1 ಸಿಕ್ಸರ್, ಹಾಗೆ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಗಿನ 1 ಸಿಕ್ಸರ್, 1 ಬೌಂಡರಿ ಬಂದಾಗಿವೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ನೋಡಿ, ಬಹುಶಃ ಬಲವಾದ ಮನವಿದೆ, ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ದಂಡುಗಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿದೆ. 21 ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈಟಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಿನ್ನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 53 ಗಳಿಸಿತ್ತು ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ಇದೀಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಹಣಾಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲಿಕ್ರಾಸ್ ಹೊಸಪೇಟ್. 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಠಡಿಯತ್ತ ಧಾವಿಸಿ. ಹಲೋ,
ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆದಲಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಾಣ ತೆರೆದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕಾನ್ವೆಲ್ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಲ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 27 ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಫೋಟಕ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಲ್ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ 27. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಟವಂತೂ ಸೊಗಸಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ಈ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಫ್ಲಾಟರ್ ವರ್ಷನ್ 6 ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಲಾಟರ್ ವರ್ಷನ್ 6 ಬರುತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ 34 ಭರ್ಜರಿಯಾಗದಂತ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಕೂಡ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅನ್ಸ್ಟಾಪೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ವಿಶ್ವಾಸರವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತವ್ರು ಯಾರು ಎಂಬ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 3 ವಾಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು, 1 ಬೌಂಡರಿ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ಹೀಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 40. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತವರಿನ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಮದಪದವ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆಯೋಜಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಸೊಗಸಾದಂತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿ ಬಡವರ ಪಾಲಿನ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಮದಪದವ್ ತಂಡ ನಿಧಾನಗತಿ ದಾಳಿ, ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಗೆ ಕೂಡ ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಸುರಿಮಳೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 47. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 47. ಸರಾಸರಿ 23.50 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಕರೆಂಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 23.50. ಅರ್ಧಶತಕದ ಸನಿಯದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿದು. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡುಗಾರು. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕನಸಿನ ಆರಂಭವಿದು. ಜೊತೆಯಾಟವಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡಿದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾರ್ಕರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಹುಶಃ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 48. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ದಣ್ಣಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ತದೆ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 49. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಪಸತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಮದಪದವ್ ತಂಡ. ಕಾರಣ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 21 ರನ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 26 ರನ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಸೊಗಸಾಗಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದರು. ವಾಟ್ ಎ ಸೇವ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ವತಃ ಎಸೆತಗಾರನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದರು ನೋಡಿ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. 2 ಸಲ ಈ ಒಂದು ತಂಡ 50ರ ಸನಿಯವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 53 ಗಳಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 50 ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ಫ್ಲಾಟರ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 54. ಸುಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 54.
ರೋಷನ್ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪೆನಲ್ಟಿ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ, ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 56 on the board after completion of the 3 overs without a loss of the inning. 57 57. ಹಾಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಷಯ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಭರ್ಪೂರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 58. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 58 ಗಳಿಸಿದೆ. ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ 63 ಎಂಬುದು ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಹುಶಃ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಬೌಂಡರಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 62 ಗಳಿಸಿದೆ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ. 63 ಎಂಬುದು ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ. ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಂಡ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದೆ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ. ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿಯೂ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಜತಿಯಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜತಿಯಾಟಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಜತಿಯಾಟ ಇದು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 63 ರನ್ಗಳ ಜತಿಯಾಟ, 62 ರನ್ಗಳ ಜತಿಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್. ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತೇರ್ಗಡೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಖಂಡಿತ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 63, 63 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಂಚಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ 22 ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 64. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಇದು. ಸೊಗಸಾಗದನೇ ಇದು
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಒಂದಿಗೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಸ್ತುತ. 70 ಗಳಿಸಿದೆ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ. 71ರ ಸವಾಲಿದೆ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. Asking run rate exactly 17.75 runs per over to win this match. Each and every over they need to get at least 17 to 18 runs to win this match. It's a home team playing in home ground in front of home spectators. Strike of region Arun. Next match will be played between St. Patrick's Sitagata versus Holy Cross Hospite. So I request the captain, please come forward. Oh, first ball, that's a lofted shot. Handsomely over the deep ball, long off region. What a way to get up the mark here. Arun. It's a shackling start from Arun. I request the captain of St. Patrick's Sitagata and Holy Cross Hospite. Captains. This time one more lofted stroke, straight as arrow. And he's dealing with the sixes here. And the man who is in form, Arun. Score moves up to 12 on the board after completion of the 2 deliveries. What a fabulous batting display from Arun. Can he get one more? Let's wait and see. This time choosing full toss delivery in the form of a vice. One more additional added to the board. Score moves up to 13. Wilson is on strike. 4th time in this over. This time change of pace. Clever move from Vishwas. Introduce the pace of the delivery. Just change of pace over clear. And it's a dotted delivery. And a very good comeback by the bowler. This time right into the block. All delivery. You miss it. You clean bowled him. Wicket number first back to the pavilion. Score remains only 13 on the board after completion of the 5 deliveries. And Vishwas provides a huge breakthrough here. Wilson departs. So after departure of Wilson, there is the arrival of the new batter. Richard walks into the middle. 13 on the board. That means deduct that 13 runs. So 58 to get for the victory. Yes, each and every ball they needs a couple of runs or boundaries to win this match. Current run rate exactly 15.60. Required run rate exactly 18.32 runs per over. So
couple of runs added to the board. With that couple of runs, score moves up to 15 after completion of the first over. Score moves up to 15 on the board. St. Patrick Siddhagatti captain and Oli Cross Suspect captain. As the organizers are waiting for you for the toss win ceremony. Please cooperate as both team captains. "18 balls remaining, 56 to get for the victory." Kishore brought into the attack, right arm round the wicket. This time down the leg stump, wide signal from the umpire. "16 on the board." This time, change over. In fact, it's a leg cutter delivery from Kishore. Is a magician. Siddhagatti won the toss and choose to. Waiting for the decision. Still decision is pending. They're waiting for the decision and choose to captain. 18. Choose to bat first. Score remains only 18 on the board. Kishore. Such a brilliant bowling display, but this time drifted down the leg stump. Ball may getting a deviation, deflected down the leg stump. White signal. Score moves up to 19 on the board. Yes, 19 on the board. Kishore. This time played nicely towards the deep mid-wicket region. And in fact, it's a declared area as per the rules and regulations of this tournament concerned. Only single added. Singles won't help for them. Team Infinches friends Vamadapadav desperately needed a couple of maximum ones. And excellent start from Arun. After that, a wicket of Wilson. Now slowly partnership going on between these two pair. Richard and Arun. Richard accompanied with Arun and building that certain partnerships comes up to 21 on the board. Kishore, such a brilliant bowling display. Tidy over so far. Almost it's an incoming delivery from outside of the off time to the incoming delivery. Batsman just wanted to go for the expensive a big swing of his bat, completely missed it, and even the wicket keeper also could not gather the ball comfortably. So after completion of the 2 overs, score moves up to 22 on the board. That means current run rate exactly 11 runs per over. 12 balls remaining. Still 49 to get for the victory. Wide dot 1. Make a pardon, 23 on the board. 23 on the board. Now score moves up to 24. Cornwell is the bowler. Cornwell. This time lofted stroke, lofted handsomely straight down the ground. Was a deep long on region. One more 6. Score moves up to 30, comes up. 71 is the target. That means just still they need to go long way. 41 to get for the victory out of 11 deliveries. Cornwell asking run rate exactly 22.36 runs per over. This time all after stroke.
One more six. Is dealing with the sixes here. Score moves up to 36 on the board. Absolutely, it's a delightful stroke came from his bat of Richard. Score moves up to 36 on the board. Third time in this over. Little bit expensive from Cornwell. It's a right into the block call delivery. Chance of a run out. Hesitation between the wicket. Anxiety between the wicket. He's managed to get only single run. With that single, score moves up to 37. Partnership going on between these two pair. Arun with a brilliant couple of sixes and Richard with a brilliant of couple of sixes. Outstanding and magnificent struck came from his batter. It's a bright fish cameos from Richard. Score remains 37 on the board. Again, Cornwell to Arun. This time placed nicely towards the deep covers region. So single, one more additional added to the board. Singles won't help for them. Discipline needed these kind of big hittings to bounce back in this particular match. Last couple of deliveries remaining in this block call delivery from Cornwell. Chance of a run out. It's an easy run out in the form of a run out. One more disaster, and finally partnership has been broken here. Huge partnership has been broken here. Still Infinch's friends Vamadapadav searching for the right track here. Searching for the right track. 38 on the board. Still one ball left in this penultimate over. St. Patrick Sidagate won the toss and chose to bat first. So should be ready for the next match. Team all across Hospet and St. Patrick Sidagate. Ratish is the new batter and played nicely straight down the ground for the deep long on region. So Arun keeps a strike here. So after completion of 3 overs, score moves up to 38 on the board after completion of the 3 overs. And here comes the equation. 6 balls remaining. 33 more runs needed to win this match. 33 more runs needed to win this match. That means 5 sixes needed to win this match. Come on, you can. 6 balls remaining, 33 more runs needed. Pushparaj is the bowler. Pushparaj to Arun. Being his opener, still is on crease. And battling for the victory here, team Infinch's friends Vamadapadav. Again, what a great start from Pushparaj. In the form of a vice, one more additional added to the that score moves up to 39. Pushparaj to Ratish. This time wanted to go for the expensive try, and it's a suicidal run out. Sacrificing himself back to the pavilion. Ratish departs. Score remains 40 on the board. 4 balls remaining. 32 runs needed. Sorry, 39 on the board. Arun is on strike. This time lofted stroke from Arun, and still is searching for the right. What an excellent stroke from Arun. It's a lofted handsomely towards a deep long on region. Score moves up to 45, and what a great effort from the batter Arun. What an outstanding and tremendous knock from Arun. One more in the air.
Fielder comes underneath the ball. Vishwas is the man. And what a great innings comes to the end of Arun. Definitely he will get a standing ovation from his dugout. What a tremendous now comes to an end, including 3 massive sixes. The man who scored 21 runs for his team. And finally well now comes to an end. Score remains only 45. Played nicely towards a backward point region. So only 4 minutes are left in this particular match. Hopes are not alive for the team, home team. So it's all over. Congratulations team St. Sebastian Permanuru on the match. It's a huge margin victory for them. Congratulations. And they are the first team to enter the quarterfinal round in this Infant Jesus Trophy 2026. Congratulations. And it's a time to announce the man of the match award. It goes to Vishwas. Vishwas, such a brilliant innings, including 5 massive sixes. The man who scored 32 runs for his team. Vishwas come forward, and the captain being as the skipper of St. Sebastian Permanuru. And the man who played such a brilliant and outstanding innings and deserved that man of the match award. Congratulations Vishwas, and all the best for the upcoming matches. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ABL ವಾಮದಪದವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಪರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ 11ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಇದೀಗ ಪ್ರಸ್ತುತ 10ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹೊಸಪೇಟ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಸಲ್ಡಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಸಲ್ಡಾನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾರಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಟರ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ. ಹಾಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಬಲಹಸ್ತ ಬಲಗೂಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಒಳ್ಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗದ ಆಳಿದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಸ್ಟನ್ ಅಂತೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಮೋಘ ಆಟ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಸುಂದರಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಸತತವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖೇನ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 2 ಮಾತ್ರ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್ ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ನೆಸ್ಟನ್ ತನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡಿದು, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡಿದು ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನ ವೇಗ ಭರಿತ ಚೆಂಡಿಗೆ ಜಾಯಲ್ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೇಗ ಭರಿತವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು
ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ತಂಡ. 2 ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 1 ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡುಗಾರ ಜಾಕ್ಸನ್. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 4ಕ್ಕೆ 1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ತಂಡ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಓವರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಸ್ಟನ್ ಮುಖೇನ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಬಿಎಲ್ ಮಿಯಾಪದವ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪೆರ್ಮನೂರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. ಈ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಿತ ಧಾವಿಸಿ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೆರಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಟರ್ ದಂಡನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 5 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಹಣಾಣಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ವಾ. ಇದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಿರುವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿದೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಡೇರಿಲ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗದನೇ ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ಬಲವಾದ ಪ್ರಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ. ಆದರೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪನ್ನು ಎಸಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೋಶ್ವಾ. ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ತಂಡ. 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ರೂಪೇಶ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಆಗಮಿಸುವಂತಹ ರೂಪೇಶ್ ಇದೀಗ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 3 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ಟರ್. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು. ನೀಳಕಾಯದ ಆಟಗಾರ ನೆಸ್ಟನ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಿಂಚನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಸ್ಟನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಡೆರಿಲ್ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಇದು. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಪೈರ್ ವೈಡ್ ಉಂಡ ನೆಟ್ ವೈಡ್ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ವೈಡ್ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಟೀಮ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ನೋಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಡೆರಿಲ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪ್ ಸೊಗಸಾಗದ ಇದು ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10 ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಓವರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಶತ 5 ರಂತಿದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ಎಬಿಎಲ್ ಮಿಯಾಪದವ್ ಹಾಗೆ ಪೆರ್ಮನೂರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್
ಈ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರೇ ದಯಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಠಡಿ ಧಾವಿಸಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನೆಚ್ಚುಮಿಗೆಯಾಗಿ. ಜೀವನ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದ ಚೆಂಡು 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ದಂಡನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೂಪೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೋ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14. 14 ಆನ್ ದಿ ಬಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ವಿಕೆಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚೆಂಡು. ಇದು ವಾಪಸ್ ಅತೇನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 15. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಇದು. ಒನ್ ಟಾಪ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಒಳ ತೀರುವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರಾಲ್ಸನ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ದಿ 3 overs, score moves up to 17 on the board for the loss of the 4 valuable wickets. ಸುನಿಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17. ರಾಲ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ +1 ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19. 19 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 20. ನಿಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೆಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ 5ನೇ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ತಂಡ. ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 20. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಓಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಸ್ಪೇಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪೇಟ್ ತಂಡ. ಆಸ್ಪೇಟ್ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಲೇ ಇದೆ. ಗೊತ್ತುನಾ ಅಯ್ಯೋದಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಇದು.
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. ಇಪ್ಪತ್ತ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ABL ಮಿಯಾಪದವಾಗಿ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧಾವಿಸಿ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ 1 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ತಂಡ. ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ತಂಡ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 21 ಗಳಿಸಿದೆ. 22ರ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ABL Miyapadav have won the toss, choose to field first. So should be ready for the next match. Team ABL Miyapadav and Permanur Sports Club. 22 is the target. Joel to Neston. It's a low full toss delivery. Ball getting outside edge of the bat to play it nicely towards deeper, wideish long on region, and gets up the mark here. Neston. Two destructive batters having a team Aspet as the openers for the team Holy Cross Aspet, and played nicely towards the deep square leg region. Uncompleted call of a second, so couple of runs added to the board. With a couple of runs comes up to 3 on the board. 22 is the target. Joel, third time in this over. Right arm over the wicket, bowling from commentary box and to the right hand batter. Joel again played nicely. It's a late cut stroke and back foot punch towards the short covered region. There's a glorious cover drive from Jeevan. Score moves up to 4 after completion of the 3 deliveries. So far so good. It's a better start for the team. Holy Cross has played again. Batsman charging down, shimmy down the track. Wants to break the shackles and played nicely towards the deep cow corner region. And sensible cricket going on between these two pair. Score moves up to 5 on the board. So far so good. It's a better start. It's a positive start, positive intent. This time lofted
And almost, oh my goodness, dropped it. Almost all the ball, but ball pops out of his hand, and batsman got a lifeline here. Couple of runs added to the board, single added to the board, score moves up to 6 on the board after completion of the 5 deliveries. So far so good for the team all across Ospet. They are now favorites here and played it nicely towards deep cow corner region, and Neston keeps the strike here. Score moves up to 7 after completion of the very first over. 18 balls remaining, 15 runs away from the victory. Asking run rate exactly 5 runs per over to win this match. Neston is on strike. Rupesh to Neston. This time wanted to go for the expensive ride. This time outside edge of the bat and straight hit ball hit to the stumps. First wicket down. Neston departs. The man was in form, but in this match he was failed to continue that innings. So it's a big wicket, big fish in the net. Neston departs. After departure of the Neston wicket, there's the arrival of the now one more new batter, Sunil, left-handed batter. Sunil walks into the middle. 7 on the board, 15 runs away from the victory in the remaining 17 deliveries. Still, St. Patrick Siddhakat is searching for the right track here. They needed a couple of dotted deliveries and a regular interval of wickets to bounce back in this particular match. Rupesh again change of his angle, right arm round the wicket to the left-hander batter Sunil, and a sweep shot comes to play towards the short fine leg region. The clever batting from Sunil. Score moves up to 8 on the board. ABL Vamadapadav have won the toss and choose to field first. Again, one more additional added to the board. Score moves up to 9. Sunil is on strike. Rupesh. Again, wanted to go for the sweep shot. Completely missed it in the form of vice. One more additional added to the score moves up to 10. Anyhow, runs are started to flowing here. 10 on the board. 12 more runs needed in the remaining 14 deliveries. Jeevan is on strike. So too far away outside of the after wide signal from the umpire. Score moves up to 11. One more wide. Consecutive back-to-back wides. 12. And good stop by the fielder of the short silly mid-down region. It's a dotted delivery. Last one ball remaining. Last one ball remaining. Score moves up to 12. This time played nicely straight as arrow, straight to the hands of the field or the deep long on region. Second wicket down. Score remains only 12 on the board after completion of the 2 overs. 12 on the board for the loss of the 2 valuable wicket. 12 balls remaining. 10 more runs needed to win this match. Asking run rate exactly 5 runs per over to win this match. And the big man Jeevan departs. Does not quite hold up the shot properly. And did not get the elevation, did not get the distance. Not wrong with the shot selection, but wrong with the placement. And good catch taken by the fielder Lester. Again played nicely towards the deep extra cover region. And has been satisfied with the single here.
Sensible cricket going on from Sunil. Score moves up to 13. This time Joshua charging down the track, played nicely towards the deep long on region. Too far away outside of the off stump. Again wide signal from the umpire. With that wide, score moves up to 15. 10 balls remaining. 7 more runs needed to win this match. Sunil is on strike. This time wanted to go for the expensive try. Again leading edge of the batter straight to the short silly mid-on region. An easily walkable single for him. Meanwhile batsman got enough time to get an easy single. Again wanted to go for the sweep shot and but is played too early. It's a dotted delivery. 16 on the board. Batsman again charging down the track and little bit fumble by the wicket keeper. So one more additional added to the board. Score moves up to 17. Still 1 ball left in this third penultimate over. Sunil is on strike. This time, we finish the match of his style. What an outstanding batting display from Sunil. And charging down the track and breaks the shackles and lofted stroke towards the deep long on region. And finish the match of his style. Congratulations, team all across Aspect. They are the second team to enter to the quarter-final match in Fenja's Trophy 2026. ABL Vamadapadav have won the toss and choose to field first. And it's a time to announce the man of the match award. It goes to none other than Mr. Sunil. Such a brilliant bowling display. And with the bat, the man who scored unbeaten 9 valuable runs. Sunil, please come forward and receive this man of the match award. Congratulations, Team Ospet, and congratulations, Sunil, and all the best for the rest of the tournament. Request Mr. Naveen Fernandez to hand over this man of the match award to Sunil. Present this man of the match award, honorable chief guest, join us for this tournament in Fenja's Trophy 2026. Batting hero ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲತ್ತು ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ 10ನೇ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಧಾವಿಸಿ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ನೇಮ್ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ಒಳ ತೀರುವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಂಡಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ಸ್. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಟಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಯಾಡ್ಕ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಲ್ ಚೆಂಡು, ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಓವರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಪಾಯವಲಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 2. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತೆ ಹದೇ ರಾಗ ಹದೇ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 4. ಬಹುಶಃ 4 ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೆಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರೀಡನ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕಾಗೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ. 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ದಯಮಾಡಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊಗಸಾಗದನ್ನೇ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತ್ರಿವಳಿಗೆ ಕರೆ ಇದೆ. ತ್ರಿವಳಿ ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ತ್ರಿವಳಿ ರನ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತ್ರಿವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಂಪ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಿಲ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರ ಆಗಮನ. ಅವಿನಾಶ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಒಳ ತೀರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ. ಇದು ಗಡಿನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ತಂಡ ಮೀಯಪ್ಪದ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 10 ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ 10 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಂಪ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿ. ಬಹುತೇಕ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಟೆಂಪ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕಾಗಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧಾವಿಸಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ. ಹತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್. ಪ್ರವೀಣ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿದ ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದು ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೀವ್ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 11.
ಮತ್ತೆ ಮುಳುಗಿ ಬರೆಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಐವನ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡಿದು ಮತ್ತೆ ತಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುನುಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ ಇದೆ. ಅನಗತ್ಯ ರನ್ನನ್ನು ಕದಿಯುವ ಅಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 14. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14. ಲಾಯನ್ ಬಹುತೇಕ 8ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಲಾಯನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ವಿನೋ. ಬಲಸ್ತ ಬಲಗುಟ್ಟಾಡ್ತದ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗದ ನನ್ನ ಇದು ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐವನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 20 ಚಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಐವನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ರನ್ 6ನೇ ರನ್ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಐವನ್. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿದು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 20. ಬಹುತೇಕ ಸುಲಭವಾದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ನಂಬರ್ 2 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿತ್ತು. ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ. ಈ ಬಾರಿ ಎಡವಿದ್ರು ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 26. ಬಹುತೇಕ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನ್. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 27. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 28 ಗಳಿಸಿದೆ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10. ತದನಂತರ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಿಕವರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 28 ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿದೆ. 29 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 7 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ABL ಮಿಯಪದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳಲು.
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕಾಗಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ನೇಮ್ ಲವೀಶ್. ಅಕ್ಷಯ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. 29ರ ಸವಾಲಿದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಲವೇಶ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಪಾಯ್ವಾಲಿಕ. ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 2. ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 2. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕದನದಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ABL ಮಿಯಪ್ಪತಾವ್. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಶಾಟ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 4. ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಡಾಟೆಡ್ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 4. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡಚಿಹ್ನೆ ಮನೀಶ್.
ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ ಲಾಯ್ ಎಸೆದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬಹುಶಃ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಹಸ್ತ ಬಲಗೂಟ ಐಟಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಲವೀಶ್ ದಂಡನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಿದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಿದು. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 6. 29ರ ಗುರಿ 23 ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ABL ಮಿಯಪ್ಪದ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದ ಈ ತಂಡಗಳು ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹಣಾಹಣಿ ಇದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ತಂಡ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದೂರದ ಗಡಿನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ತಂಡ. 2 ದೂರದ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ಮುಖಾಮುಖಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ಇನ್ಫೆಂಜರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಪ್ರಥಮ ದಿವಸದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ತಟ್ಟಿಮುಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8. 21 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಓವರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿ ಇದು. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಲವೀಶ್ ದಂಡನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 20 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರರು ತಯಾರಾಗಿರಿ. ಟೀಮ್ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ಹಾಗೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 4 ರನ್ಗಳು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಓವರ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡು 20 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ತವಕದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಹಂತವಾಗಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 10 ಇತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ತದನಂತರದ ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು I1 ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಯನ್ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9. 12 ಚೆಂಡು 20 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಂಡನೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ದು 1 ಸಂಪೂರ್ಣ. ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲ್ಲ. ಲವೀಶಾಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಜೋಡಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 11. 18 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 2 ಕೂಡ ಸಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ತಂಡಗಳು ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇವೆ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸುಂದರ ಶೈಲಿ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ರಾಯನ್. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಮುನ್ನುಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ 15 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯನ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್. ಲಾಯನ್ ಎಸೆದ ಓವರ್ ಕೂಡ
ಖಂಡಿತ ಸೊಗಸಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದ. ಬಹುಶಃ 4 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ಓವರ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯನ್ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯನ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ಒಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 15. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ 3 overs moves up to 15 on the board without a loss of the any wicket. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. 14 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳಲು 6ರ ಮುಂದೆ 14ರ ಸವಾಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ABL ಮಿಯಪ್ಪದ ತಂಡ. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ABL ಮಿಯಪ್ಪದ ತಂಡ. ಸೆಟಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇರುವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಿಯಾಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟಚ್ ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ABL ಮಿಯಪ್ಪದ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರ್ ಲವೀಶ್ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಷಯ್. ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್. ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟರ ತನಕ. ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ. ದಂಡಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಭದ್ರಬಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡವಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿರಾಶೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 14 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 2-4 ಬದಲಾವಣೆದಾರಿ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಲೀನ್. ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡದ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯರು ಖಂಡಿತ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನ್. ಸುಂದರದನ್ನೇ ಶಾರ್ಟ್ ಮೇಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. ಲವೀಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 13 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಲಾಜಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಯ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಲವೀಶ್. ಆದರೆ ಇದು ದಾಂಡುಗಾರನ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಹುಶಃ ಲವೀಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 17. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 12 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಕೊಂಚಮಟ್ಟಿನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೆರೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಪಾರುಪತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ. ಆದರೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ದಂಡನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊಗಸಾಗ ದಂಡನೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಎ ಸೇವ್ ಬೈ ದಿ ಫೀಲ್ಡರ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವಳಿ ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 11 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 2 balls remaining, 12 to get for the victory. ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19. 10 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 10 to get for the victory. The remaining 2 deliveries. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಣದಲ್ಲಿ 2 ತಂಡಗಳು ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದಿದೆ. 5ರೊಂದಿಗೆ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. And it's a time to announce the man of the match award. It goes to
Ivan from Permanur Sports Club. What an exceptional batting display from Ivan whenever his team struggle, and what a great innings from Ivan, including 2 massive sixes. Ivan, please come forward and receive our Man of the Match award from our honorable chief guest. I request Mr. Roshan to present this Man of the Match award to Ivan. Next match will be played between Team Valadka versus Manjeshwara. Again, change in comment box. I would like to invite Mr. Glavin for further part of the commentary. Over to you, Glavin. Thank you, Mr. Kiran, for that wonderful commentary towards the whole day, to wear the great heat of the evening. And we have the next match between Team Valadka and Manjeshwar. Requesting the players to kindly not waste any time, because there will be a short timeout as the mass will start, evening mass of the Saturday. Requesting the players to not waste any time. Second round, last match. Requesting both the teams to not waste any time and send in the batsmen, and as well as the set the fields as fast as possible. Request umpires also to not waste any time and finish off really quickly. Batting team Manjeshwar. Team Valadka has been bowling, and the batting team will be Manjeshwar. Request both the teams. 10th man bowler is Arun, batsman. Strike is Alvin, and batsman is a non-striker is Achu. Wonderful evening here. Along with me, I have the scorer Milton. Whole day he's been putting up the scorecard. A heartfelt thank you to him as well. First ball of this innings, and it's a big wide. So without any ball bowled, we have 1 run there. Can we expect a big score from Manjeshwar? Is yet to see, and I have I'm missing my fellow commentator Sir Mark here, so expecting him soon. The second ball was a dot. Score remains the same. 1 on the board. Can we see some big shots here? He tried for the big one, but no. It's again a dotted delivery. The bowler has been precise with his line and length. He's keeping it down and grounded. Here we're leaking some runs, and that's a wide +1. So the score moves up to 3 on the board. Achu takes the strike here now. All the runs so far have come by the extras. The batsman so far not scored any run. Oh, he's gone for the big one. It's sailing far. The fielder has to just watch it land outside the boundary. It's a 6er. The score moves up to 9 on the board. The 6er from the bat of Achu. Some amount of motivation. A little bit of line. The batsman again tries it, but according to the rules, we have a single given there, and the score moves up to 10 on the board. Beautiful piece of batting here. Achu setting his rhythm well. Team Valadka in the fielding side. Oh, that can be a catch, but no, the fielder has misfumbled there. They've got the single there. Are they going for a double? No, they're settling up for 1. The score moves up to 11 on the board. Last 1 ball, sorry. 1 more ball to go.
tried for the big one, but single declared. The score moves up to 12 on the board. So far, Achu has been doing great with this bat. And so far, it's a great score in 1 over 12 runs. So far, going good. Team Paladka needs some good spell here where they can stop some runs and stop the opposition into a lower target. Achu there on the strike. Oh, that was, everybody was waiting for that shot there, but the bowlers has nailed that ball. It has turned away from his perceptions as well. It's a single declared and the score moves up to 13 on the board. Local tournament. And that's a huge run. You can only watch it sail for a sixer there towards the commentary desk. He's telling the commentary boy, or the commentary guy telling that make your commentary more lively. You have more shots coming up for you. 6 runs registered there. Score moves up to 19 on the board. Brendan the bowler. First ball 6 there. I mean the second ball. Brendan, can he go for the big shot again? A wide delivery there. Extras leaking from the team Paladka. Score moves up to 20 on the board. Again another wide. Moves up to 20 on the board. 21 on the board, sorry. Two continuous wides there. Easy going for the big one. Can it be a catch? Oh, that is a good stop. He saved a couple of runs there. It's only a single. Score moves up to 22 on the board. Last 3 balls to go. Oh, he tried to pick this one, but it was grounded well enough. A good partnership between the two batsmen there. They're playing a very sensible game. Score moves up to 23 on the board. Oh, that was a great shot there. Trying to stop a couple of runs. Good feeling there from Paladka. Score moves up to 24 on the board. Oh, he tried for the maximum. Machu clearly misses that line and length, and that's a dotted delivery there. 24 after 2 overs completion. Another 2 overs to go. We can expect a massive target as well because Manjeshwar's currently batting has been great. 12 runs per over. It's 24 runs already now. Current run rate. Oh, wide signal by the umpire. Wide there. Another wide. Score moves up to 27 on the board. He tried for the maximum one there. It has to sail outside. Sixer. Score moves up to 32 on the board. 32.
Oh, can it be another maximum? But no, it's single declared. That area. Cannot you get a bigger 6 here? Achu going for the bigger one. Yes, he's tried. Little misjudged. And a couple of runs and it's a signal there. And the score moves up to 36 on the board. Another wide. And the score moves up to 37 on the board. Trying that again, another. Oh, they steal that single in front of the fielder. Score moves up to 38 on the board. Oh, he tries for the maximum. It's really big enough. Very big enough. It's a sixer. Score moves up to 44 on the board. Last ball. Scorecard 44. Ball. Last ball. Last ball unto Rohit. Milton. Okay, first two will be wide. Third ball wide. 6 1 wide 1 wide 1 6. Last ball. And okay, he was soaring for the shot, but it's a dotted delivery. Last over. Requesting to finish this over as soon as possible, as the marks will be starting soon. Bowler, please. Navin, kindly finish the over as soon as possible. Wide signal by the umpire there. Extras coming up. The score moves up to 45 on the board. He tried to pull that off. Tried to seal the single. And yes, they comfortably run that single.
Score moves up to 46 on the board. Achu is on the strike. Can we see a big shot there? Oh, he tried to pull that away. That's a 6 maximum. And the score moves up to 52 on the board. Four balls to go. Can we see some bigger sixes now? And Achu has to depart. He tried to go down the ground, but couldn't get the ball. Couldn't time itself well. But good batting from Achu. He has to depart. 3 balls to go for the innings to end. Vinod, the new batsman, in. Can we get a big target is what is, it's already 52 on the board. Can we have more runs coming up? The highest in this ground has been 60, it has been 70. Can that be defeated? He tried for a great shot there. Wasn't luckily into the fielder's hands, and they could get only a 1 run there. Score moves up to 53 on the board. Last 2 balls. We'll try it for the big one, and yes, it is a big one. 6er. Score moves up to 59 on the board. Last ball. Last ball of this innings. Oh, he tried for the biggie there, but completely misses it. The target is 60. Requesting the fielders to kindly take the positions, requesting the batsmen to not waste any time. We have a mass that is going to happen as soon as possible. Requesting you all to kindly cooperate. Kindly send in your batsmen as soon as possible. Team Paladka, kindly take your stance as soon as possible. Man here, please. Team Paladka, 10th man here, please.
Rajesh and Praveen. Rajesh is on strike. Praveen is on strike. Rajesh is on strike. Oh, trying for the bigger one there, but it's a great delivery. Dot. Trying for the bigger one again, but couldn't find the rhythm really well. They steal one run. So far, good bowling by Achu. Team Paladka has always been a strong team. The score moves up to 3 on the board after 1 over. Richard D'Souza ಎದುರಿಸ hospital ತಂಪಾಟಿ ಆಯಿಲ್ಲ. X-ray is safe from injury. Mr. Ratish Fernandez is taking good care of him. Gladson Lasrada also. He says in between, now he has we can see he's already applying ice pack on his leg. Okay. Milton's score 6 runs, 2 balls. Arun Saravu, कहीं असलरी दायक करने commentary box लगी है उनसे. Score moves up to score 6 at the end of 3 balls. Arun Saravu, kindly leave your current responsibility and get back to your morning's responsibility here towards the commentary desk. Requesting you to kindly come to the commentary box. Oh, there's some hustle bustle there for the wickets, running between the wickets, and they successfully run a couple of runs, and the score moves up to 7 on the board.
दिले See? Palarka trying to find their rhythm. CSAMD CASM. Okay. Arun Saravo Marana. Pendala Garsineje. Can't bear that. Check. Hello, testing. Check. The score moves up to 10 on the board. Oh, he tried for the maximum there, but couldn't connect well. It has been a great mismatch of the bat and the ball. Can Paladka find its room? Going for that 6. It's maximum. No. Fielder couldn't get that ball. I thought it was a 6, but unfortunately it's replenished that to the boundary line. Can we see a maximum? He tries for a maximum. The fielder tries to collect the ball. A single run there. Quality. On the other end of the side, we have Palatka team trying to find their rhythm and going for the big shot there, but unfortunately missed it out. Great. Score is 14 on the board. .44 runs required in the last 4 balls. Five balls, 45 runs to get. It sounds impossible. Let's see how it's going to work out. Team Palatka trying for a big shot there, but cannot get through. And yes, we have control. Next ball there, going for the maximum. It goes high, soaring on to the boundary. 6 runs there from the next. Though they might have gone too far. Showing that great instinct that they can still bring the game alive. And he has to defend. Palatka giving all their efforts here.
Another wicket got replenished. Two balls, 38 runs required. Going there, big runs. It's a sixer from the Vamadapadav team. It's coming late though, it should have come very early. Couldn't get the rhythm now. Now the sixth, it should have come way earlier and they could have won this game. But unfortunately, it's all done and dusted now. Wishing the team Taladka all the best in the future, and congratulations to the another team who will be advancing to the qualifiers. एक वॉल्यूम दे, एक वॉल्यूम दे. मैच स्टार्ट होने एट दी. हेलो, फर्स्ट वन. Valin, who wins Mela, Hanukaran, Yaman match, also CSM Gallery. I'm so CSM, Murmur, Addish, Pravin Tamarka, and Vision Mikata, Pravin Tamarka, and Vision Mikata, CSM is present Pravin Tamarka. Patience, Mukar and Pravin Tamarka, information from Sanjitan, it is a Kanaki Kanaka. Thank you. Acha two matches man match Alvin, two matches singasa, then man match, Pravin Tamarka, CSM president Anjitan Kanaka.
14 ಅಂತ ಬಂಡ್ಲೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಗಮನದಲ್ಲಿ 24. ಹಲೋ 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 ಬರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ एक रन ये डॉट 24 ಇತ್ತನೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸುನಿಲ್ ಇಸ್ತಗಾರಿಗೆ ಮೇಲೆ
captains. ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 26. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೌರವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ನಿಗದಿತ 3 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದೀಗ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ದಂಡನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ದಾಂಡುಗಾರ ಸೊಗಸಗದನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡೀಪ್ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಂಡ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 24. ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 4 ರನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಹರಿದಾಡ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 28 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 29ರ ಗುರಿ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 29ರ ಗುರಿ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದೆ. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇವೆ ಈ ತಂಡಗಳು. ಗೆದ್ದರಂತೂ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಅವಕಾಶ. ಸೋತರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಸವಿನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಖಂಡಿತ 18 ಚೆಂಡು 29ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರಿಗೆ 9.50 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಂಡ, ಹಾಲಿಕ್ರಾಸ್ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಂಡ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನದ ಅಂತಿಮವಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. 29ರ ಸವಾಲಿದೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಭಾಗದ ಪಂದ್ಯದ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ಹಾಗೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಈ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯಚಿಮೆಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ. ಮೂರು ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳು. ಬಹುಶಃ 2 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಭಾಗದ ಪಂದ್ಯದಾಗಿ 1 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ 3 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವ್ ರವರ ನಗರದಲ್ಲಾಗಿದೆ. 29ರ ಸವಾಲಿದೆ. ಗೆದ್ದರಂತೂ ಮಾತ್ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಅವಕಾಶ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಟಗಾರರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಭರ್ಪೂರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಡುವುದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಲಾಗುವುದು. ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ವಾಕೌಟ್ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಸ್ಟನ್ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್, can you please move from our eyesight? ಸ್ಟೀವ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನೆಸ್ಟನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಡಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ನೆಸ್ಟನ್. ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೆಸ್ಟನ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯಚಿಮೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ಒನ್ ಟಾಪ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿತ್ತು. ಚೆಂಡಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 29ರ ಸವಾಲಿದೆ. 22 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಕ್ರಾಸ್ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಂಡ. ಮುಂದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿ 8ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಜೆ ಪೆರ್ಮನೂರು ತನ್ನದಾಗಿಸಿತು. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ತಾಕೋಡ್ ತಂಡ ತನ್ನದಾಗಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿ 9ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಕೂಡ 16 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ ಈ ತಂಡಗಳು. ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ತಗುಲ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು.
ನೆಸ್ಟನ್ ಎಂಬ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬೇಟೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಗೌಟನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಗಲ್ ಮುಖೇನ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ನೆಸ್ಟನ್ ನೇರವಾಗಿ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಲಿಕ್ರಾಸ್ ಹಾಸ್ಪೇಟ್ ತಂಡ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 8. 21ರ ಸವಾಲಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿದೆ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಒಲಿಕ್ರಾಸ್ ಹಾಸ್ಪೇಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತಹ ಆಟಗಾರ ಸುನೀಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಾಪಸ್ಸಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಂತೂ ಕುಗ್ಗಿಸಿದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ತದನಂತರ ವಾಪಸ್ಸಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ತವಕದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಆದರೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. 21 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ರಣರೋಚಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟ. 12 ಚೆಂಡು 21 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 10.50 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಕ್ರಾಸ್ ಹಾಸ್ಪೇಟ್ ತಂಡ. ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಸಮಾನ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗುವಂತ ಈ ಒಂದು ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಸೋಲನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಲಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಯನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಜೀವನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಯ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 20 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಜೀವನ್ ರವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಯನ್. ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗದ ಡೀಪ್ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10 ಚಮವಣಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಓವರ್ ಇದು. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಓವರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲಾಯನ್. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊಗಸಾಗದ ಈ ಬಾರಿ ಸುನೀಲ್ ಕೂಡ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮನೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಲಾಯನ್ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ ಇದು. ಖಂಡಿತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿ ಇದು. ಎಸೆದ 5 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾರೆ. 1 ಉತ್ತರೀಯ ಸಂಪಾದನೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಲಯನ್ ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೇಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ +1 ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೆರವಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದೆ. ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಬಾಣೆತ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಹಾರ ಜೀವನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನೇಮ್. ಜೀವವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಲಿಕ್ರಾಸ್ ಹಾಸ್ಪೇಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಹಾಲಿಕ್ರಾಸ್ ಹಾಸ್ಪೇಟ್ ಡಗೌಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ನಿರಾಳತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 18. 11 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. 11 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಚ್, ವಾಟ್ ಎ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಲ್. ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡುವಂತ ದ್ವಿತೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಫ್ಲಾಟರ್ ವರ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸರ್
ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 7 ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25. 4 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆಯನ್ನೇ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ತಂಡಗಾರ. ತಂಡವು ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದೆ ಈ ಜೀವನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಅಣ್ಣನ ಇದು. ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಫ್ರೀಟ್ ಚೆಂಡಿದು. ಫ್ರೀಟ್ ಚೆಂಡಿದು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 25. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೀವನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಓವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 4 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6 balls remaining, 4 to get for the victory. 6 गेंद में 4 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಗದಂತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಲಿಕ್ರಾಸ್ ಹಾಸ್ಪೇಟ್ ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 19 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತದನಂತರದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಬಹುಶಃ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ರು ಜೀವನ್. ತಂಡಕ್ಕೆ ಜೀವವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದೆ ಈ ಜೀವನ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 25. 6 ಚೆಂಡು 4 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಜೋಶ್ವಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಯನ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡು 4 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಶತರಕ್ಷರನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಇದೆ. ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಂದು ದಾಟಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮನೂರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಅನಗತ್ಯ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇರಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ್ರು ದಾಂಡುಗಾರ ಜೋಶ್ವಾ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 4 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತುತ್ತ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 4 ಚೆಂಡು 4 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೀತಮ್ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ರಾಯನ್. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸಾಗದಂತ ಆಟವಿದು. 1 and ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 26. 3 ಚೆಂಡು 3 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ. ಬಹುಶಃ ಜೀವನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಚೆಂಡು 3 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವುದಾದರೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 2 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮುಂಪುಡೆ. ಸೊಗಸಾಗಿನ ಆಟ. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿಗರ. ಇದು ಜಾಣ್ಮೆದಣಿ ಆಟ. ನೋಡಿ, ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಡಿಪ್ಸ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲಿಕ್ರಾಸ್ ಹಾಸ್ಪೇಟ್ ತಂಡ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಂಡಿಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಪ್ರಥಮ ತಂಡವಾಗಿಯೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಜೀವನ್ ರವರ. ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಿರುವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಜಾಕ್ಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ. ಜಾಕ್ಸನ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು
ಅದು ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೆ. ಜೀವನ್ ರವರೇ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Second quarterfinal match, which is played between Manjeshwara versus the San Sebastian Permanuru. Already Ospate registered their first semi-final entry in this Infant Disease Trophy 2026. Toss won by Manjeshwara and elected to field first. Achu will start the proceedings here. Cornwall is on strike. Achu to Cornwall. This time block call delivery, played nicely towards the point region and gets up the mark. Vishwas is on strike. The man is in form in the previous match, hero, and played that straight down the ground towards a deep long off region. Meanwhile, batsman got a enough time to get a easy single, easily walkable single. Score moves up to 2 on the board. So far so good. Such a brilliant start from Achu. 2 time in this over. Stimulated 3 overs format match. The batsman charging down the track, wanted to go for the inside out cricketing stroke. Ball may getting outside edge of the bat straight to the short point region. Meanwhile, one more additional added to the board with that single. Score moves up to 3 on the board. One more most prestigious tournament organized by the team Infant Jesus friends Vamadapadav. This time lofted handsomely, hammered it straight down the ground for the huge one. It's gone all the way. This time I got the distance, we got the elevation. Perfectly middle of the bat connection from Vishwas. Score moves up to 9 on the board after completion of the 4 deliveries. What a fabulous start from Vishwas. 5th time in this right arm over the wicket. Bowling from commentary box end. This time drifted down the leg stamp for wide +1. Couple of runs added to the board. Couple of runs gifted here. Score moves up to 11 on the board. Now Cornwall is on strike. 11 on the board. Achu, little bit expensive over from Achu so far. One more wide. Wrong with the line and length. Consecutive back-to-back wides. And is facing the pressure. Is now under pressure. Bowler after conceded one huge 6. Is now under pressure here. This time one more wide. I think it's a fair delivery. Sorry, fair delivery. Legal delivery. Score remains only 12 on the board. Last one ball remaining. 12 on the board. Cornwall is on strike. It's too far away outside of the off-time wide signal from the umpire. Score moves up to 13 on the board. So far it's a expensive over from Achu. Partnership going on between these two pair, and Vishwas with a huge hit. And again charging down the track. Wanted to break the shackles, played nicely towards the deep long off region. Meanwhile, batsman got enough to get an easy single with that single. Score moves up to 14 on the board after completion of the very first over. 14 on the board without a loss of the any wicket.
And a very good start, and it's a positive start from the batters of the team St. Sebastian Permanent, showing some positive intent in the first over itself. Score moves up to 14 on the board without a loss of the any wicket. 3 overs from a match. Bowler name? Valin is the new bowler. A skipper himself took the responsibility here. Batsman charging down the track, lofted. This time he got the elevation but did not get the distance. Lofted through the line. Not wrong with the short selection but wrong with the placement. And absolutely it's a mind-blowing catch from the fielder deep long on region. Running towards his right hand and took that a brilliant catch. What a good judgment by the fielder on the deep long on region. A wicket number 1 back to the field. First disaster. So after departure of the Cornwall is the arrival of the one more legendary batter, experienced campaigner Kishore. And played nicely this time. It's an incoming delivery from outside of the off time to incoming delivery. Batsman wanted to drag the ball from outside of the off time to the onside region, completely missed it. Wicketkeeper gathered the ball comfortably. It's a precious dotted delivery. 14 on the board. Valin, such a good bowling display so far. Brilliant bowling display from Valin. This time played straight down the ground towards a deep long on region, straight as arrow, and he wanted to get a couple of runs, but Kishore was refused to take a couple of runs with their single score moves up to 15 on the board. After completion of 1.3 deliveries, Infinches Trophy 2026, 2 days of a cricket festival, cricket carnival going on at this beautiful venue. Again played nicely straight down the ground to a deep long on region with their single score moves up to 16 on the board. So far it's a very tidy over. Conceded 2 runs out of 4 deliveries and picked up 1 wicket. That shows his bowling figure so far. It's a brilliant bowling display from Valin. This time played nicely towards a deep extra cover region. The call up a second and satisfied with the single here with their single score moves up to 17. And good comeback by the bowling team Manjeshwara after conceded a lot of runs in the previous over, and this is a very good comeback. Oh, this time block all delivery. You miss a height, you clean bowled him. Is gone. Wicket number 2 back to the pavilion. A big fish in the hut. Score remains only 17 on the board. After completion of the 2 overs, score moves up to 17 on the board. Current run rate exactly 8.50 runs per over. For the loss of the 2 valuable wickets. Still 6 balls left in this first innings. Bowler name please. Manjeshwara. Ravi brought into the attack to bowl this final over. In fact, it's a death over. Wilfred is on non-strike line. One more senior most player. Age is just number for him. Still is playing that underarm cricket. Wilfred is on non-strike line. Kishore, one more legendary all-rounder, is on strike. Ravi to bowl this final over of the first innings. Ravi to Kishore, 17 on the board for the loss of the 2 valuable wickets. Slower piece of delivery and bottom hands power comes to play. Played nicely straight down the ground to the deep long on region. Meanwhile, batsman got enough to get an easy single with their single. One more additional added to the board. Score moves up to 18. Ravi. Ravi to Wilfred second time. Batsman wanted to go for the expensive drive and it was the ball from outside of the off temp. It's a Yorker one from Ravi. Batsman giving himself some room and wanted to go for the inside of cricketing stroke but completely missed it.
And again that plays towards the deep mid-wicket region. Little bit fumble by the fielder, deep mid-wicket region. That fumble allows the batsman to take a couple of runs. And a very good running between the wicket between these two para, Wilfred and Kishore. Score moves up to 20 comes up. It's an equal battle between two teams. It's a high voltage contest. This time top edge. Ball landed safely. One bounce into the fence for 4 runs. And there is a huge gap between deep long on and deep long off. So a little bit confusion, misunderstanding between the fielders. That's costless for the bound. Score moves up to 24 on the board. 24 on the board. Again Ravi, 5th time in this over. Ravi to Wilfred. Again charging down the track. Played it out. Chance of a catch. What a catch. What a fabulous catch from Valin. Skipper leading from the front. 24 on the board for the loss of the 3 valuable wicket, and small bright fist cameo ended up with 1 boundary, including that boundary, and back to the pavilion, and Wilfred departs. And the new batter Sonal. Sonal is the new batter. Ravi, final time in this innings. Again, batsman charging down the track, wanted to go for the expensive right. Chance of a run out, hesitation between the wicket. Opportunity of run out in a striker end. So in the form of a run out, 1 more wicket. So innings has been completed. After completion of the first innings, score moves up to 26 on the board for the loss of the 3 valuable wicket. That means 18 legal deliveries have to go, 27 to get, asking run rate exactly 9 runs per over to win this match. Let's see who is the winner of this particular battle. It's an equal battle between two teams. It's a high voltage contest between St. Sebastian Permanur versus Manjeshwara. target. 27 target. ವಿಶ್ವಾಸ ಎಸ್ದಗರ್ಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 27ರ ಸವಾಲಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿನ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೂರದ ಗಡಿನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಡಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ತಂಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರವಾಗಿಯೂ. ಇದೀಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಗೆದ್ದರಂತೂ ಮಾತ್ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಡುವಂತ ಅವಕಾಶ, ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತಂಡಗಳು ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ನಡೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒನ್ ಟಾಪ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಆರಂಭ, ಕನಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನೀಡಿತು ಅಚ್ಚು ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಲಿನ್ ಜೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಡಾನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6. ಪ್ರಸ್ತುತ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ನೋಡುಗರನ್ನು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಸೊಗಸಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಭರ್ಜರಿಯಾಗದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಾಟ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನೋ ಬಾಲ್ ಮಣಿಷಾಣೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಮಣಿಷಾಣೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ರನ್ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 8 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 27ರ ಸವಾಲಿದೆ. ಒಂದು ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬುದು ವ್ಯಾಲಿನ್ ಪರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಸ್ವತಃ ವಿಶ್ವಾಸ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಇದು ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಚ್ಚು ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದ ಇತ್ತಂಡಗಳು ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 9 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣದೊಂದಿಗೆ 9 ರನ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಇದು ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುವ ಗಿರಿಗಳಂತೆ ಕಾದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಥಮ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡ. ಅದ್ಭುತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನೋಟವನ್ನಿಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ರು ಈ ಬಾರಿ ವ್ಯಾಲಿನ್. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡ. ಮುಂದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಡುವಂತ ತಂಡ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಅಲೆದು ಚಂದ್ರನ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು ಅನುಭವದ ದಾಳಿ. ಇದು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರು. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕ ದಾಂಡುಗರ ಬ್ಯಾಟರ್ ನೇಮ್ ವಿನೋದ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿದೆ. ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿನೋದ್ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸೋಗಾಸಗದ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡಿಗೆ 9 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ತದನಂತರ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗಿರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ 2 ಅವಳಿ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಅರ್ಥಾತ್ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡು 18 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 balls to go, 18 to get for the victory. ಬ್ಯಾಟರ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮರ್ವಿನ್. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮರ್ವಿನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಅಚ್ಚು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅಚ್ಚು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಆಡುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂತು, ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಅಚ್ಚುಗಿದೆ. ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಂತಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 20 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ ಅಚ್ಚು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ವಿನ್. 10 ಗಳಿಸಿದೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡ. 17 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಈ ತಂಡಗಳು.
ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 3 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅವ ಒಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಆಟಗಾರರು ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಮರ್ವಿನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಬೀಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ಸಹ ಆಟಗಾರನ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅರಿತು ತನ್ನ ಸಹ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ವಿನ್ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೇ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 11. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆಡುವಾಗ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ 20 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 15 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಹುತೇಕ ಇಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 19 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಂಡ. ತದನಂತರ ಬಾರಿಸಿದ ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯದ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆಯನ್ನೇ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿಯೂ ಜೀವನ್ ರವರ ಆಮೋಘಾಟ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ರಿಸ್ಕಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತಾನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನೇರವಾಗಿಯೂ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ವಿನ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12. ಬ್ಯಾಟರ್ ನೇಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇಮ್ ವಿಜಯ್. 8 ಚೆಂಡು 15 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 15. 8 balls remaining, 15 to get for the victory. ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ಆಫ್ ಕಟರ್ ಮಾದರಿಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ. ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾರ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರೀಡಾಪಟು, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಚಮತ್ಕಾರದ ಮುಖೇನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕೀರ್ತಿ ಕಿಶೋರ್ಗಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13-14 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಆಡಿ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಸೋಲು ಎಂಬುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಸೋಲು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದುಃಖವನ್ನು ಪಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ತಂಡ. ಆದರೆ ಸೋಲನ್ನು ಸಮಾನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ವೈಟ್ +1 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮುಳ್ಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು 12 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕದನದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪರಮಾಣು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಅಚ್ಚು ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಿಲಿ ಮಿಡಾಣಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ರವಾನಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 20 ರನ್ನಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. ದ್ವಿತೀಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಚೆಂಡು 11 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6 balls remaining, 11 to get for the victory. 10 for tie, 11 for victory. ಪಂದ್ಯವು ಸಮಬಲವಾದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯಚಿಮೆಯ ಮುಖೇನ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 6 ಚೆಂಡು 11 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಲ್.
ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಒನ್ ಟಾಪ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 5 ಚೆಂಡು 10 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ದಣ್ಣಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಚ್ಚು ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಾನ ಓವರ್ಡೌನ್ ನೀಡಿದೆ. ಅಚ್ಚು ಎಂಬ ಇಲ್ಲಿ ನಾಮ ಗರ್ಜಿಸಬಹುದು. ತಂಡವನ್ನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತನಾಗಬಹುದು. ಅಚ್ಚು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 18. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಲೀಲಾಜಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದಾದ್ರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾವ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 8 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 3 balls remaining, 8 to get for the victory, 7 for tie. ವಿಜಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಅಚ್ಚೂರವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 22 ಚೆಂಡುಗಳು, ನಿರ್ಧಾರಿತ ಚೆಂಡುಗಳು, 7 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಹಣಾಹಣಿ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ಮಾಡಿ ಶಾಣೆ ಬಾರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಸೆತಗಳು ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. 2 balls remaining, 6 to get for victory, 5 for tie. ನಿರ್ಧಾರಿತ ಚೆಂಡುಗಳು ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಯ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಿಂಗಲ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 21 ಚೆಂಡು 6 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಒಂದರ ಮುಂದೆ 6 ಗಳಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 2 ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸಗಳಿವೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸೇರಬಹುದೇ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪರಮನೂರು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಇದು, ನಿರ್ಧಾರಿತ ಚೆಂಡು ಇದು. 6 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಆರು ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ 6 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡದಿರಿ, ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂದುಕೊಂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ. 1 ಚೆಂಡು 6 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಚೆಂಡು 6 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕದನದಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ನಿರ್ಧಾರಿತ ಚೆಂಡು. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿಯೂ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ತಂಡ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಹಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಅವಳಿ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ್ರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 8 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸರವರ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಡೆನಿಸ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಡೆನಿಸ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ award to Vishwas. Congratulations. I request the captain of Holy Cross Hospital and San Sebastian Permano, please come forward for the tossing ceremony. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯಚಿನ್ನೆಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಣಾಣಿಗಾಗಿ ವಿತ್ತನಗಳ ಕಪ್ತಾನವೇ ಆಗಮಿಸಿ. Holy Cross Hospital ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯಚಿನ್ನೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಆಟಗಾರರೇ. 3 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ. 1 ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ನೀಡಲು. This is the first semi-final match of Infant Jesus Trophy 2026. We have 2 teams, Holy Cross Hospital and San Sebastian Permano. Is from the center. Holy Cross Hospital won the toss and choose to field first. I request the 10th man of San Sebastian Permano, please come forward near to the comment box. Next turn to Cornwall. First semi-final match. Infant Jesus Trophy 2026. Infant Jesus friends proudly presents one more most prestigious tournament in the history of Inter-Park cricket.
Two semi-finals. First semi-final match which is played between Alicross Hospital versus Saint Sebastian Permanent. Just using a glance towards the deep backward square-like region and gets off the mark here. Cornwell. Vishwas is on strike. Neston, such a brilliant batting display and bowling display throughout the tournament from Neston. And right from around the wicket to the right hand batter Vishwas. It's too far away outside of the off-time wide signal from the umpire. Score moves up to 2 on the board. Now Vishwas is on strike. The man is in form and got a couple of man of the match rewards in this particular tournament. Even Neston also got a couple of man of the match in this particular tournament, Infant Jesus Trophy 2026. And it's a costliest of whites from Neston, such along with the line and length. Score moves up to 3 on the board. This time one more white. It's a Spectra white. Drifted down the leg stump, white +1. Couple of runs added to the board. Score moves up to 5. After completion of the first delivery, 5 on the board. Still is not up to the mark here. Bowler Neston conceded a lot of whites in this first over itself. Now Cornwell is on strike. Second time in this over. Block on delivery, just a gentle push towards the covers region, and very good running between the wicket between this pair. Very good understanding between the wicket. So couple of runs added to the board. With that couple of runs, score moves up to 7. Number 3 runs, sir. 2. Waiting for the umpire decision. Two runs or 3? Declared. 3 more runs added to the board. Score moves up to 8. So it's a block on delivery. You may side to green bowling. It's a big fish in the net. Vishwas departs. The wicket they wanted and gets the wicket. Score remains only 8 on the board after completion of the 3 deliveries for the loss of the 1 valuable wicket. After departure of Vishwas and the arrival of the new batter Kishore. Continue the match. We are running short of the time here. And played nicely towards the short mid-on region, and protection has been given the short mid-on region. Good stop by the fielder on the short mid-on region. Score moves up to 8 on the board after completion of the 4 deliveries. Again played nicely towards the onside region, in fact backward square-like region. As per the rules and regulations of this tournament, concerned single added to the board. Score moves up to 9. It's the most lengthy over from Neston. Too many wide deliveries, and that's a glorious cover drive from Cornwell. Oh, converting that single into couples. So couple of runs added to the board. Score moves up to 11 on the board. Little bit expensive over from Neston and picked up a 1 wicket also, but it's expensive over. Considered 4 wides. 3 wides. G1. 11 on the board for the loss of the 2 valuable wickets. 1 valuable wicket. Kishore is on strike. G1 to Kishore.
Right arm round the wicket to the right hand batter Kishore. It's a leg spin delivery from Jeevan. Balls the ball along the carpet. Batsman trying for the expensive right. It's a dotted delivery. Good start from Jeevan. Score remains on 11 on the board. Second time in this over. Right arm down the wicket from commentary box and to the right hand batter. This time lofted in the air. Ball landed safely. There is no fielder on the short mid off region. Score moves up to 12 on the board after completion of the 1.2 deliveries for the loss of the 1 wicket. Now Cornwell is on strike. He is the most destructive batter and explosive batter in this format. Shorted format already the man who is in form. The key man is a trump card, is the backbone of the team. San Sebastian Permal batsman charging down the track, wanted to go for the expensive drive straight down the ground to deep long off region. Meanwhile, batsman got enough to get an easy single with the single score moves up to 13 on the board. So far, tidy over and good comeback by the team. Holy Cross Aspect. What time in this order of block call delivery played nicely straight down the ground to deep long off region. In this over, so far conceded only 3 runs. It's tidy over so far. Still 2 balls left in this particular over. First semi-final match is in progress. It's an equal battle between 2 teams. Batsman again charging down the track. Wanted to go for the inside of the cricketing stroke. Played nicely towards the deep extra cover region. But as per the rules and regulations concerned, only single added to the board. Unfortunately, ball travels to the declared area. Score moves up to 15 on the board for the loss of the 1 valuable wicket. Battling hard for the victory over team two teams, San Sebastian Permanoro and Holy Cross Aspect. Final time in this over. A penultimate over in the progress here. It's a block call delivery. And batter just left the ball and it's a dotted delivery. So after completion of the 2 overs, score moves up to 15 on the board and a good bounce back, good comeback by the bowling team. After even though Nashton conceded 11 runs in the previous over, Jeevan conceded only 4 runs. A tidy over from Jeevan. Sunil brought into the attack to bowl this final over. Cornwell is on strike. 15 on the board. Sunil to Cornwell. Right over the batsman charging down the track and breaks the shackles. That's the first 6 of this mega semi-final. Remember the name, that is one and only batter, Cornwell. This time charging down the track and lofted handsomely towards the deep whitish long off region. That's a huge one. That's a massive 6 came from his bat. Score moves up to 21 on the board. It's gone all the way. What a phenomenal stuck from the batter, and I wanted to repeat the stroke, but it's too far away outside of the off-time white signal from the umpire Zafar. Score moves up to 22 on the board. Respected total on the board again, played nicely towards the deep mid-wicket region. One completed call of a second. Oh my goodness, I think it's a 2 plus 1. 3 more runs added to the board. Score moves up to 25. 25 on the board. Third time in this over. Again, wanted to go for the expensive try in the form of a stump out. One more departs, but it's a wide delivery. Score moves up to 26. Sonal is the new batter. And played nicely towards the deep mid-wicket region.
One more additional added run gets up the mark here. Sonal. Now Cornwall is on strike. This is a very interesting. Cornwall is on strike. Last 3 balls remaining. And it's expensive from Sunil. Point of view of Alicross has paid. Conceded a lot of runs in this final over. Maybe chance of a stump out is there, but misses the opportunity of a stump out in the form of a vice. One more additional added score moves up to 28 on the board. Still 2 balls left in this particular innings. Infant's Trophy 2026. What a match! And he could not stop the ball. And in the form of bat, one more additional added score moves up to 29. Final time in this over. Sunil to Cornwall. This time all lofted in the air. Fielder comes under the ball, but is put down and just well short of the field. A couple of runs added to the board. With that couple of runs, score moves up to 31 on the board. That's the respected total on the board. 31 on the board. That means 18 legal runners have to go 32 to get for the victory to enter the mega final of Infant's Trophy 2026. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧಾವಿಸಿ ಆಟಗಾರರೇ, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡು 32 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂದು ಹಣಾಹಣಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದ ಇತ್ತಂಡಗಳು ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇವೆ. 32ರ ಸವಾಲಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದ್ದುಕೊಂತಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಅಲೆದು ಚಂದ್ರನ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಪ್ರಥಮ ದಿವಸದ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿ ಇದು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಬಲಾಸ್ತ ಎಡಗೂಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನೋಡಿ ಕನಸಿನ ಆರಂಭವಿದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ ಇದು. ನ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬಾಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದಂತ ಆರಂಭವಿದು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6. 26 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ತಂಡದ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವನಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಸ್ಟನ್. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಏಕಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 10 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲಿಕ್ರಾಸ್ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಂಡ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7. 25 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಸ್ಟನ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಸ್ಟನ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಎತ್ತನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪರಮನೂರು ತಂಡ.
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ನಡೆಯುವುದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ನಡೆಯುವುದು. ತನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಶಕ್ತಿಯುತ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಸ್ಟನ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನೆಸ್ಟನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನವಿದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗವಾಗಿ 45 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ, ತದನಂತರ ಕೂಡ ಅಮೋಘ ಆಟ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 19 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 14 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ದಂಡನೆ ದಂಡಂ ನಶಗುಡಂ ನೆಸ್ಟನ್ ಆರ್ಬಿಟಂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 19 ಗಳಿಸಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಣಾಣಿಯಲ್ಲಿ 13 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅಸ್ಪೇರ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ತಾಪ್ತಾ ಇದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಗೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿಗೆ 25 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿದು ನೆಸ್ಟನ್ ತಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ದಂಡನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪಂದ್ಯದ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 26 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗುವಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್. ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿವೆ. ಆಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕೈ ಹಿಡಿದದ್ದೇ ಈ ನೆಸ್ಟನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 12 ಚೆಂಡು 6 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಟವಿದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ 12 ಚೆಂಡು 6 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥ ಆಟಗಾರ. ಕಟರ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡು, ಆಫ್ ಕಟರ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ 20 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಆಟಗಾರ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತು, ತಾಳ್ಮೆ ಸಾಣೆ ವೈಯಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತು ಇಲ್ಲಿ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿ ಜೀವನ್. 5 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆಟವಿದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಆಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಆಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತಂಡ. ಡಗ್ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಶೋಕರ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ತನ್ನಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 4 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಆ ಒಂದು ಓವರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೆಸ್ಟನ್. ಜೀವನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಶಾಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 20 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಟಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 29, 3 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಬಹುತೇಕ 90% ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತಂಡ. ಖಂಡಿತ ನೆಸ್ಟನ್ ರವರ ಅಮೋಘ ಆಟವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರತೆ ಆಟ. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ. ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಸಮಬಲಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಈ ನೆಸ್ಟನ್. ಪಂದ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತಂಡ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಜಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಫೈನಲ್ಗೆ ತೆರಗಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ನೆಸ್ಟನ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಸ್ಟನ್ ರವರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗವಾಗಿ 27 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ, 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಖೇನ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ನೆಸ್ಟನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀರಿ ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪರ್ಮನವರ ತಂಡ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ತಂಡ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವ್ಯಾಸಪ್ಪ ಅವರ ಪರವಾಗಿ. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ